Let me open up Honkai Impact. Holy crap. How am I supposed to get that to you? Sorry about that, guys. Holy crap. I cannot believe that happened. Thank you for the first, the first, oh my goodness. Thank you. Hold on, let me change the stream information. Thank you for the hydrate, James. Oh my goodness. Hold on. Honkai Impact 3rd. Starting part 1.5. It's been so long, I know, right? Great, awesome. Let me open up the game. Hold on. Captain on bridge. 74 weeks? Hello? It has not been that long. Oh, let me grab that. What is this performance test thing? Should I do that? It's an event? Limited time, get crystals? It's a first stream this week! It's short? Okay. We can do the event too. This performance test event. Yeah. That sounds like a good idea. It sounds like a good idea. Let me type in pin a message for you guys. It's ER but no gem. Oh my god, really? Yes! Yes! Okay. Gotta use the bathroom. And get ice cream from my freezer. Smiley face. Pin. Okay, is everything good? Let me make sure that my recording didn't get messed up also. Make sure my recording didn't get messed up, right? Okay, it did. I don't think it got messed up. Wait, I don't think it got messed up. Hold on. I think it kind of got messed up a little bit, but it's fine. It was at the end anyway. Oh well, it's fine. Yeah, it's fine. Okay. Let's see. Probably chocolate today. Yeah, probably chocolate. Okay, gotta use the bathroom. I'll be right back, okay? Be right back!
Guys, the people from my research team came back, and they almost came in my apartment and saw like the all like streaming setup and stuff, and I had to like chase them away. Sorry about that. I just told them that I was on the phone. Oh my goodness. Well, that would have been awkward, but it's okay. Crisis averted. I'm back. Let me switch to the game. Crisis averted. No, they are not allowed to know that I stream. Now. Now. They're not allowed to know that. Yes, I do have ice cream. It is white chocolate with fudge. This is what it says on the label. The cone is a bit cracked though. 1 second. Oh, that does taste like fudge. Well, this is the only thing that I will have for tonight, so I guess I should make the most of it. Oh, I gotta be careful not to leave like fudge droppings everywhere. No, we're not throwing hands, Jay. No. My goodness. You guys have some of the craziest thoughts. We're not throwing hands with anyone, Jay. Wait. Sour ice cream? What? Chi-Chi, what? You mean like maybe like something fruit flavored, like orange maybe? Okay. I had to like double take for a moment because I had no idea what you were talking about. Sea salt ice cream. I haven't heard that since Kingdom Hearts. Oh, also my controller display is broken. Ugh. Thanks, OBS. Hiding it. Hello, kind soul. My business in the lunar base has hit a bit of a slump lately, and because of this, I must focus on finding a new foothold, getting to the root of the issues, and exploring new opportunities. Are you guys all sharing the same brain cell right now? I've never actually had sea salt ice cream, so I have no idea. Sure, Jay. After careful consideration, I've decided to put together a small event using a familiar approach to draw more attention to my business. However, I'll need your simulated data. To boost the efficiency of data collection, Oh, right. Thank you. Yoink! What does that mean? Skibbity? What? Oh, it's only you and Jay? Okay. I have no idea what that means, Jay. To boost the efficiency of data collection, I've customized a more streamlined simulation and the event system just for you. Now, would you like to give it a try? Let's see, points can be accumulated to obtain milestone rewards. There's an info page. It's an alternative, okay. It's equivalent to corruption difficulty, unlocking shop items and corresponding missions. Alright. What happens if I say yes? Hi, Glyptic. Yeah, I'm starting 1.5 today after I finish this event. It's like this is just a combat event of some kind, so,
Hopefully it'll be fast. Yeah, I'm doing well. I hope you're doing well too, Glythic. Yeah, Jay, I still have no idea what that even means, so... What is that? Gigi apparently doesn't even know what that is. You're on chapter 3 EX? Yeah, I did not do chapter 3 EX because I'm concerned about it, because people were telling me that there's spoilers for part 1.5, so I'm like, ugh, well, I guess I can't do it at all. But yeah. I'm just having ice cream right now. So, does this event work actually? Alright. Pick a character? I think so, yeah. Yeah, I think so. Yeah. I guess we are then, yeah. I've done chapter 3. It was strange, the end of chapter 3, because they left a bunch of, open questions, like, you know, like the big open question, is Songque alive? Because there was the web event right afterwards, right? Where it was like, oh, she was in, like, she was inside like a dream. It almost seems like she sank into the Honkai's dream. She sank into shadows, right? So in a sense, if you consider the sinking into a pool of shadows death, like the residents of Longchu do, she's dead, but she's not like actually like dead, right? She's still like existing in a dream almost. At least that's how I interpreted it. That's why there was that weird web event where you like reconstructed everything in her dream and stuff. Ice cream sounds so good. Goodness. Yeah, it was a good web event. It was a lot of backstory about like Songque's life leading up to her time, you know, leading up to like the present time. Oh, that's unfortunate. Yeah. At least it is on YouTube. I have one national app. Okay. There's a child character. I want Stellar Outburst, right? I think. Oh, cool. It's like a little video. I can't hear it, so I'm pretty sure you can't either. Yeah, I can't even unmute it. Great. Okay. And so you just press buttons. Great. Okay. I kind of remember that. It's just 2 buttons, really? Okay. Well, I saw the Senadina, so that's why I was like, I might as well just use Astral Ring. Right? Since Senadina's here. Whee! Yeah, you should be good, yeah. Oh.
I messed up! Wait! I wasn't paying attention! Oh no. Also, wait, hold on. My OBS is still freaking out. Hold on, give me a second. My OBS is freaking out. I'm gonna minimize it and then, why is Wuthering Waves Launcher still open? Wait, hold on. There's so much stuff open. Wait, let me close some of this stuff. Maybe it'll help. Close that. I think it's good now. I think I fixed it. Okay, sorry about that. Let me continue. Whee! Whee! Okay. Oh, they died. Evasion, entity, or shield break. Wait, are all of these bad? Wait, this is still RNG. Like, Mobius, are you sure? Okay, I mean, I guess those screens count as summons, right? The screens are summons, right? Can I pick X? I think I did. Yeah, I did. Okay. Press X to doubt. Signed Mobius. Okay, let's continue. I'm also gonna switch over to the activity view so that I can see like the redeems and stuff. There we go. There we go. Alright, oops, wait, what am I doing? There we go. Hold on, I got lost in my own button presses there for a moment. My bad. She's very strong. Holy crap. This should be fine, right? What's with that animation? Which animation? I think I know which animation, but I'm gonna ask anyway. Which animation are you referring to, James? Oh, weapon buffs. Physical. Weapon buffs. Yes. I think I know which animation. Chi-Chi! Oh my goodness. Yeah! I knew it! I knew it! That was like my first reaction when I saw that. I was like, why is she taking off her stockings? What is going on here? What is happening? Excuse me? Excuse me, ma'am. What are you doing? Oh my goodness. I feel like there's been a focus on that part of the body where you know, like, yes, the the grippers, right? Yeah, the grippers. I think there's some kind of a focus on that part of the body recently in these games. Aponia's fine. Okay. The second one you said, right? Okay, sure. This one, that would be her. That would be her when they fixed the feet animation. That was the video that Chi-Chi posted, I think. Oh my goodness. Oh my goodness, guys. Oh man. Oh no. Yes, that's her. Whee! See, look, you can see that if I like lean to the side, you can see her feet.
Oh, I should probably. Oh. Woo. Oh. And the oh no! Vilvi. I'm not even gonna think about it. I'm picking Vilvi. I'm not even gonna think about it. Interesting theories. Yeah, no problem. No problem. I'm glad you enjoyed them. Although I will have to go back and review them too because like you know my memory. You know how my memory is. Maybe you should play Honkai 3rd now. Oh no! Oh. We got another one, guys. We got another one, everyone. Do it. Do it, yeah. If you like it, combo or unscathed? I don't think she gets hit, right? There's no way she's getting hit. I can, okay. No astral ring on lantern? The second one? Okay. More the energy? See, that's what, yeah, see, that's what, see, the marks on Senadina, right? I feel like... Because Baiji also had those the blue markings, right? The blue markings I feel like are for sure from the astral ring, because the astral ring is related to Honkai energy. I think that's like supposed to be like proof that it's supposed to be related. Yeah. Yep, since the shadows themselves are related to Honkai, the dreams of Honkai, yeah. And since Baiji would be the one to face that corruption as well, because he was the one who you know, literally created a Herrscher on Mars. Like, if anyone were to become corrupted from that from the sheer amount of Honkai energy exposure, it would be him. What was that number? What the heck was that number? Yep. Oh my god, there it is. Oh my god. Yep. Yep. Okay. Lantern, you said no shadow? Nice feat, Chi-Chi. It was bound to happen. That number was crazy though. So you said no astral ring, right? Well, it doesn't matter. It's not like I'm gonna press the button. If I press the button, I would probably restart, right? I do not have her, so thankfully it gives me a trial. No astral ring. How do I play her then? What is this? What do I do? Kudu? Wait, kudu? Hold evasion to do damage. Wait, what? 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 Vicissitude Bodhi Gold. There's no way. She's actually just spinning. What the heck? Wait, she's actually just spinning. Wait, there's only one command. You hold down the... Oh my god! What? Okay, we have to try this. This might be funny. Hold on. Wait. This might be funny. Right, so what do I do? Activate? Oh my god! Holy crap! Wait, do I literally just not need to press any other buttons? What about like my ultimate? She's just saying stuff about different forms of Honkai. Let's see. Anomaly similar to Shadow's Act.
You just hold the button? Okay. Press Alt when you have it. Okay. Well, I think they said they wanted this, right? You could be another type of Honkai. There's definitely pointing towards shadows. Yeah. Ajita is very, the thing with Ajita is she's very aware of, what's good. She's very aware of, like, the, I guess, like, what's happening on Mars. Right? Like, I feel like she has a lot of knowledge that, the other characters don't have. Especially when she was talking about how, like, the Great Calamity before the bubble universes were created. Oh, whoops. Yeah, the Phoenix continent, correct, yes. Wow! I felt like I did nothing. Because, do I just take evasion? I take evasion, right? Which evasion? Radiant buff. This gameplay. That would be the Phoenix continent, though, right? That's what they called the mainland in Mars, if I remember correctly. In the played part 2 and going back to catch up on part 1.5. Yep, that's correct. Can a high rate of triggering ultimate evasion cannot trigger ultimate evasion. Is that count as an ultimate evasion when she like just spins like that? Either is fine. Eeny, meeny, miny, mo, catch a tiger by the toe. Okay. I have no idea. There's more than the Phoenix continent. That would make sense. It would make. I think the Phoenix I think she was referring to the Phoenix continent because we're in Langqiu and Oka, and they were in the same. They were on the same continent in the history books. That's why my mind jumped to Phoenix continent. Whee! I'm just going to chat, I guess. I'm just gonna be chat. Sea of Data is filled with islands. So by islands, right? Because islands can be interpreted as like I don't know, SP maybe? Did it say gold? I don't remember what it said. Are those weird I saw some weird like projection things. Are those shadows? Are those summons? Sorry. Oh my goodness. My mind is getting mixed up. Are those summoned entities or no? Are just small parts of the overall Sea of Data. But they're Sea of Data, but they're things that sank into the Sea of Data from the same continent, right? From the Ming Hai dynasty. Wait, is that Ming Hai? Something like that. Ming something dynasty on Mars. The 160p. Oh no! Wait, is the quality that bad? Mobius is fine. Okay. I'm gonna take X because I have no idea what else to take. But yeah, the quality's fine. Okay, good. I was having quality issues earlier with Wandering Waves, so I have to be careful. I think something's wrong with the island media perspective of the bubble world. Yeah, that's what I thought, right? Like how the continent fractured and split into pieces of the Sea of Data. The reason we have source data is because we're reconstructing it from what it used to be on Mars. That was in a book, if I remember correctly. And as a result, the larger chunks of this data that fell into the Sea of Data forms those bubble universes, and those are the islands, right? They're chunks of what used to be a larger continent. Right, and yeah, we don't know if there are any other population centers on Mars because in the previous era, right, it was just a new continent. It was just that right, because like in the visual novel, in the anti-entropy one, as far as I did, I remember they mentioned that that the previous era didn't reach as far across the world as the current one. Like they had bases in
they had like the Sakura. Okay, they had like a forward base, kind of like the Eye of the Deep and stuff, and the ruins in under the Salt Lake base of Anti-Entropy, but they didn't have like an established population in North America. It was just the Mu continent. In like current era North America, right? Who knows what it was called back then? But yeah, we don't know if that's the case on Mars too. At least as far as I could gather, the center of history and culture on Mars is the Phoenix continent. So that hole that Helia and Coralie excavated at the start of part 2, that's supposed to be their version of the Eye of the Deep, right? Or is that supposed to just be a what the heck do I pick? I'm gonna pick Aponia because I have no idea what to pick. Right? Would that be their version of the Eye of the Deep then? Or is that just like a result of it being just an analogy? Okay. Okay. So we don't know if it was naturally formed because of the interaction with the Sea of Data, or no, wait, actually come to think about it, I think there was a book that you could read where they said that they discovered the Sea of Data. Now that I think about it, I don't remember which book it was though. Was there a book like that? Or am I crazy? I remember there was just maybe like a year prior to the Great Eruption on Mars, there was a major scientific breakthrough where they discovered the Sea of Data. And like that's why the Data Research Institute existed in the previous Phoenix continent and was transferred over to the Oka Bubble universe. Wow, that was so easy. I was not even conscious for any of this fight. I just pressed one button and held it down and wiggled my joystick. That is insane. Why? Lantern. Why? What? Unbelievable. Anyway, that's that event. Holy crap. Can I unlock a character? Sure. Why not? Sleepy Terry, oh no. Is she in the open beta already? An emblem? Oh hey! I haven't done Elysium Realm in a while. In a hot minute. Thank you. Let me grab that. Deep sequence test. Look at all the rewards we got! And then next week it's Dilemma and Senna, right? Is it next week? From the timer? Okay, let's do some gacha, guys. Let's do some gacha. I have enough for a 10 pull. I'm gonna try and pull for the weapon, okay? Alright guys, time to pull for the weapon. Woo! Gacha! Put some more water too. Watch me get like a full set of Stigmata. Oh my god, no! No! Oh no! I literally, oh no, that was a joke! Mioyo, no! That was just a joke! Immediate Stigmata. I only got one. Oh my goodness. I only got one Stigmata. Awkward. Awkward. I said, watch me get... I said watch me get a full set of Stigmata and it's happening. This is ridiculous. No, 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 game, no, no! Oh no. Guys, what is this? Oh, the outfit. Yoink! I'm at 23. It took you 44 pulls.
Oh, I mean, oh no. Guys, I have a bad feeling about this. Oh no. Oh no. What are the other banners, actually? They're like an, yeah, I thought there was an outfit supply. I already did it, though. It's 20% off. What the heck? Is this Siren? Why is this here? Even in the gacha pool, yeah. Someone had the, I had the, pleasure. I don't even know what to call it. But, yes, so what you need to get is the weapon, because, surprise, surprise, you can craft the stigmata. You can craft all of these. I have 2 of... Wait, I already had a full set! Oh my goodness. Oh, let's see. The Data Research Institute, they couldn't find any evidence of the existence of source matter before the Great Eruption. The Great Eruption itself is the main cause of source matter, or even the Sea of Data. I think it was specifically source matter. They couldn't they couldn't find evidence of source matter existing, even though they knew of the existence of the Sea of Data. But after the Great Eruption, source matter suddenly appeared in abundance, which is where they derived the hypothesis that they that source matter came from the Great Eruption. That it was data from their home Mars that's just been like jumbled up and unusable unless it's an introduction to source matter. Right. We're gonna look at this right now. Where is it again? That's not right. Introduction to source matter. Whoa, what is this? Yoyun's Classroom issue 101? Whoa, that's... We'll take a look at that. Introduction to source matter. Which one is it again? History of the Phoenix Continent. Bottom section of the book. It's on the city notice board. Yeah, I should have it. When I interact with the city notice board, it should have given it to me, right? Oh, this one. Oh, city notice board. Yeah, introduction to source matter. Let's see. Source matter forms the basis of our daily lives. Let's see. Basic knowledge of source matter. Shapeless, unstable. Source matter is a mass within the sea of data. Oh yeah, or even the sea of data. Okay. Huh, so they had no way to, so the hole then, well that means that the hole, isn't, they couldn't have constructed a hole, right? Because, if they didn't know that the Sea of Data existed. Yeah, I think this is a new one. Wait, I don't remember this being here. I don't remember seeing this at all. Because I don't remember even picking this up. Dynamics of the Sea of Data. It mentions that the Sea of Data is actually supported by an energy stream called Honkai energy. Is extremely limited, owing that the past Great Eruption was caused by it. The Great Eruption has many doubts. Really? That's weird. Let's see. Okay, yeah, I guess I just missed it. That's weird. Great Eruption has many doubts, and the exact source of Honkai energy is a mystery. This may seem surprising, but it's actually quite understandable. Everyone interested can look up the definition of physics in a dictionary. Physics focuses on exploring the fundamental laws of matter and motion. It relies on a large number of experimental facts, summarizes empirical laws through precise measurement methods and rigorous quantitative analysis, and uses those laws to predict the future changes of matter and motion. In other words, the ultimate goal of physics is to predict the future, and the specific way to predict the future is to summarize the laws. So everything we do in physics is essentially a kind of empirical summary similar to the sun rises from the east every day.
The underlying logic of the world is further away from the empirical laws we can summarize, and so we need to use mathematical tools to analyze our own verifications and conjectures. If we use familiar electronic products as an analogy, it's like trying to understand the entire industrial production line behind a mobile phone or a computer without any instruction manual or background knowledge. It's a lot of homework. Yeah, there's a lot of stuff in here. Let's see. Knowledge is like an ocean. The more we know, the more we realize how ignorant we are. It can be said that, except for mathematics, all human sciences are similar to physics. They are a kind of reverse engineering for nature and society, and even mathematics, which is thoroughly carried out by deduction and can guarantee the process to be absolutely correct using tautologies, still faces the challenge of the incompleteness theorem and primitive concepts. If detached from other sciences, everything it studies is just a castle in the air. Oh my, I accidentally wrote so much rambling. I mean, it's basically saying that, it's like saying you can predict the future by knowing, the positions of all of the, atoms and stuff, right? Every single atom and molecule at once. Then you just calculate where they're going to be in the next second. If you can do it faster than the atoms can move, then that's predicting the future. Like that's I guess that's what the rambling reminds me of. Let's see, Honkai energy, originates from the inherent properties of space. It's a byproduct of civilization, but its source may be anti-space. And then to understand anti-space, it's a paradox, right? It's a three-dimensional paradox. I've seen this before. It's like this. It's the Penrose stairs, right, or the Penrose triangle, where you can't really tell whether you're going up or down because it loops on itself and it gives the optical illusion. The water was lifted from low to high by water wheels, only to cascade down again, driving the rotation and perpetuating the cycle. It's already absurd, but shifting focus from the flow to the structure revealed twisted pillars of the aqueduct, defying reality. Right. The concept of anti-space or imaginary space. Oh, okay. I see. Yeah, I have not finished that. I think I'm on like chapter 10. It's been a while. I should get back to that. Keep a tally of how many times I say I should get back to that visual novel. It fundamentally opposes our physical constraints for the real world. Phenomena impossible in reality might be commonplace on that side. Right. It's like saying saying like things like the Klein bottle or like adding an extra dimension to space and allow it like how like you can see like the circle for what the line is if you move to 2 dimensions from 1 dimension, right? Or like the sphere for the circle if you move to a 3rd dimension. It fundamentally opposes our physical constraints to the real world. Phenomena impossible in reality might be commonplace on that side in connection to a hypothesis regarding the Great Eruption as our civilization continues to evolve, accumulating negative entropy, neg-entropy, anti-entropy, excuse me, within its internal cycle. The corresponding imaginary internal energy or Honkai energy also rises in tandem. This paradoxical movement, propelled by chance factors, tears through space, creating dreadful anchors, resulting in the destruction of civilization. That's, wait a minute. I thought anchors were supposed to stabilize worlds, not cause their destruction. Hold on a second. I thought the ether anchors, at least. So what's the difference between the anchor mentioned in this article as opposed to like an ether anchor? It may sound scarier. It could be both in theory. Let me think about that very carefully. It's a matter of their perspective. We know that we do have a theory that using the astral ring too much causes I think the anchor separated them from the real world, but it also protects them. Right, because we know that the ether anchor and the astral ring are related, and we know that overclocking the astral ring causes some kind of illness symbol that reminds the Earthlings of Honkai corruption. Yeah, it could be a... Yeah, so like the name Anchor of the Apocalypse, right? It refers... It might... as
from this article might be referring to how they think that that the anchors are brought about the end of a civilization. But it may be even scarier than the typical Great Eruption theory, but on the bright side, human progress has always been about mastering incredibly dangerous forces, from fire to electricity, atomic energy to resources of the Sea of Data. Despite the risks, it's how we've consistently enhanced our lives. And let's not forget, even the mysterious Great Eruption hasn't brought us down. But yeah, it could be a red herring, yeah. Could be a red herring. What is this? Planetary ecological cycles. Anyone well versed in the theory of evolution acknowledges that life on a planet is inevitably shaped by its astronomical cycles. Recurring of seasons spawn deciduous plants, and the fluctuating conditions offer opportunities for the evolution of numerous species. Even humanity, considering itself the pinnacle of existence, struggles to disregard the natural rhythms of day and night. Bleh. From this perspective, intriguing thought experiments about extraterrestrial life emerge. It was because they came into being after the Great Eruption. It is a perspective then, right? Let's see. A sea of quanta, a parent body, also the Honkai energy, a byproduct of civilization. It fits really well with what happened in part 1 stuff. Like tombstones of civilization, like a giant anchor on Mars. Like tombstones. Yeah, and like the bubble universe itself as like the tomb, right? The anchor is the tombstone and the bubble universe is the tomb. Without the anchor, the tombstone decays. Oh. Really? It's supposed there's a planet with 15 days rotational period, 15 hours rotational period. They would spend 10 hours active each day, 5 hours of rest. The proportion of their active and restful periods, rather than the absolute values, would probably resemble ours. Let's imagine this planet have a revolution period, 50 local days, with the average lifespan, purely in numerical terms, exceed that of the humans of Losing by more than 3 times. Perhaps not. From an evolutionary standpoint, the core factor in determining a lifespan is whether it is advantageous for gene self-replication. This explains phenomena such as certain herbaceous plants and insects being annuals, and the age at which humans cease development and begin aging, coinciding with peak reproductive years. You can compare it with the concept of a warranty period for mechanical creations. Yeah, I remember they were saying that, I think it was like Coralie and Helia and Chensha were talking about how, what's it called? How it, what was the exact conversation? Like, how Martian lifespans were different because of the cycles of their own planet, or something like that. Yeah, so yeah, the one healing Coley visited for Losing Bubble Universe's Anchor Apocalypse can be seen as that as well. Yeah, like a giant tomb, right? Yeah, maybe, but that's like more like an analogy rather than like an absolute. I say that as an analogy. I don't think like it's, you know, appealing a bubble world from a proper world, right? Which is why like when I was thinking about like how the anchor of the apocalypse and the astral ring interact. That's why I thought they were like supposed to be like the some kind of Herschel core. I thought that like one of my theories was that they was like the 12 bubble universes represent the 12 Herschels, and the 12 Herschels represent a constellation, and that constellation is projected onto the astral ring and serves as the Herschel's core, a conduit through which Honkai energy flows. And as a result, that's why when you take that core and use it, especially when you overclock it, it causes Honkai corruption because you're using energy from a dead Herschel, essentially. Yeah, this does seem like it's explaining like, yeah, it's something that I've seen before. Yeah. 7 shoes and 1 law. Oh, supplementary notes. That's the one I'm missing.
Thanks to Maria's information, we've debunked previous speculations and unraveled the mystery of the Lantern Society. Let's talk about her 7 posts of transfixing shadows, better known as 7 nails. After Langchu's inception, the Shizuru expanded the influence of the pool of shadows using these nails, ensuring that our land wouldn't be entirely consumed. The power has always been sealed within the... Okay, so the nails are being used to control the pool of shadows through the power of the shoes, which is sealed inside. Alright. That's something we know. Establish some of the important mechanics. Part 1.5 will? Okay. It have to be from a different system. It would have to be a different system. Yeah. Well, we have evidence that the system is different, right? Because literally between the previous era and the current era, the Herschers appeared in different forms, and there's no reason for Herschers a billion years ago on Mars to also appear in a different form. The other thing is they only had one great eruption, right? That tore everything apart, which is also like it's hard to say that it's that's like the one conflict with my theory that I'm trying to like fix, where it's like, so there's one great eruption, but there's only which created 12 bubble universes, but why would there should have been 12, but in the previous era, right, and in the current era there were 12 Honkai events that birthed 12 Herschers. So that's why, like, I feel like it might have to do with like the one way to resolve it would be like destiny, maybe, like these worlds are destined to birth Herschers. Like, yeah, it's so weird, right? Yeah, we don't know the situation. Yeah. Chapter 35, there have been more than one great eruption for Mars. Well, we know that there's something similar to a great eruption, right? Baiji literally gathered Honkai energy into one spot. That is an eruption. That is basically the prerequisite for a Honkai eruption. A lot of Honkai energy gathering in one spot. And he did it like without knowing that, because, you know, ignorance. There was no way he would have known that. Like, Coralie had to explain to him, like, you should not have done that because that would have birthed a Herscher. I'm created with a cycle. Yeah, and like there's no samsara cycle either. Which is like I'm not sure, because well, the reason there's no samsara cycle on Mars is because it froze for 1 billion years. Like, time stood still. Yeah. Right? I mean, we do know that time stood still though, right? That was the whole blue animation. There's time fracture. Right? It's the same as the combat mechanic, time fracture. When, at the start of part 2, when Dreamseeker went to sleep and everything turned blue and stuff started floating in the air. But yeah. Yep, and finality's authority is time, correct. Let's see. There's an exception. Lantern is different from the other shoes. It's difficult for it to store power in the nails. So Lantern... That's the explanation for why... So that's possible that Lantern has just been awake for 100 years then. Killing shadows. Typical Lantern. Cool. I'm missing a book still, which I have no idea where that book is, but yeah. Alright. Wait, happy birthday, Bronya? Hello? Hey! Oh, we'll do that later. I wanna do 1.5. I wanna do 1.5 now. Where's my... No. Hold on, where's 1.5? How do I get to 1.5? Which one is 1.5, guys? This is part 1. I have a blue dot there. Is it this one? Is this 1.5? At the fingertip of the sea, this one, okay. Oh yeah, okay, this is just a, okay, this is a recap of finality.
let's see, bringing the truth, origin, yep. Cocoon of finality became finality, defeated Kevin, and then stayed on the moon. Yep, Kiana stayed on the moon. Half a year later, in Nagazora, recovering from the catastrophe, Seele and Susanna were assigned to an investigation task. Okay. Alright, awesome! Enough okay. If we talk theory, we're gonna be here for like the rest of the... We're gonna be here until like the sun rises. So, I want to do at least a little bit of part 1.5 today. I don't have much time. I'll find a good stopping point where like the story makes sense still. And then yeah. Alright, finally starting 1.5. I'll probably end up... There are 13 parts to this? I don't know how long each part is, but we might be able to finish this chapter. Okay. Hailing from Nagazora. Suspecting Nagazora. Good job, Bunny. Okay. Yeah. Oh. Motorcycle. A Seele? Wait, Seele is on a motorcycle instead of Bronya. What'd I do here? どうでしょうか。特に問題はないですよね。Whoa, whoa, whoa, whoa. 大丈夫だよ。ただこのスピ I ード am に not 慣 a れる good には driver. もう少 Please し forgive 時間 me. がかかるかな。無理はしないでください The ね。 path is definitely curved. 演習とかじゃありませんし。 That sounds like Susanna な over る the べくうま comms. くやってみる。ナビゲーションはよろしくね。はい、任せてください。このスーサナ、隅々まで完璧にこなして。あれ、この赤い点はいつの間にOh, hi. 大変です。複数の敵が接近中。直ちに迎 Oh, I 撃の have 準備をしてください。 an auto fires. Okay. It's slightly shorter than modern chapters. Okay. Got it. This looks like I'm just like I guess I'm on my way, right? To where I'm supposed to go. Whee! やっぱりこのトンネルは封鎖されてるね。はい、調査の結果とも一致してます。長空市はどうやら連中の支配下にあるようですね。でも状況から見る限り彼らが相手なら高速で機動的 They're に not 対応できる attacking こ me っちは back. 有 I 利 don't だ have と an 思 HP う。 bar either. そうですね。私も人一倍注意を払います。敵の信号は絶対に見逃しません。 Why are there mechs さっきの attacking こ us とは気 too? にしないで。 That's weird. 結果から見ればロ These スと are かは全然なかったし。 these are Jigsaw style mechs, right? 少し待ってください。敵 Why の are 動 these 揺を Jigsaw 確認しま style した。 mechs attacking us? Aren't この反応 we は like officially like, you know, merged back with 気を Jigsaw つけてくだ as さい。 of chapter 大型がこちらに向 26? かって Wait, what the heck is that? もしかしたら振り切ることもできるかもしれません。 Is it firing from behind? トンネルの中では大丈夫。私が何とかするから。 Can I speed up? でも Oh no. 長空市の交流ポイントに向かうね。追跡されないように Oh, that is an 通信を airplane. 一旦切っておくから。それじゃ No, so 後 the で会 story おうね。 starts after this chapter. Okay, okay. She is so much better at dodging than I am. Nice. That was lucky, but what happened? Also, a motorcycle without a helmet. It's dangerous.お疲れ様、重曹ウサギ。 So I guess Bronya lent her Project Bunny. やっと長空市に着いた。ここは荒れたままだね。 Yeah, it seems like it, right? Yep. まずはパートナーと交流しないと。確かこの近くにいるは That would ず。 be Susanna, right? I heard her voice on the comms. I think that's Susanna. Well, I mean, the story also said that it's that Seele and Susanna are investigating, so
Alright. あれは Can we really restore this place back to what it was before? 前、左、 What is she wearing? すべて確認完了。周りに危険目標なし、いつでも合流可能です。どうぞ。こんにちは、スーサナさん。I did too, but I would love to see it, you know, go back to being like a city center where people live and live their lives in peace, right? Hello, Susanna. Oh my goodness. 息を殺して。What is she doing? あれ？どうやって私を見つけたんですか？もしかしてうまく隠れてたつもりだったの？こんなにもあっさりと変装を見抜かれるなんて。Disguise! This is a film noir detective novel, Miss. スーサナさん、少し張り詰めすぎだと思うよ。え？だって普段のスーサナさんは今日みたいにはならないし、それにみんなもとっくにスーサナさんのことを経験豊富なバルキリーだって思ってる。ゼーレさんの方がよっぽど経験豊富ですよ。オットー司教との戦い、スキルの活躍、あなたはいつも命をかけて最前線で戦ってます。でも事前準備の時に side quests? もうこの話をしたよね。Side quests? I haven't done the side quests, I don't think, unfortunately. わかりました。I have to go back and do like side quests too at some point, and like put Honkai Odyssey. 昇進だってしました。私頑張って自信を持ってみます。この様子だと任務を続けながら彼女の緊張をほぐす必要があるみたい。それじゃあ善は急げって言うし、スーサナさん、今すぐ行動を開始しよう。はい、私についてきてください。Some I won't be able. Really? That's so この先に隠 strange. れ家を用意してありますので、そこで本部と連絡を取りましょう。 well. でも、 Yeah, 警 that's 戒は true. 怠らないでください。町には無謀者の手先もいますから、 Incognito. 彼らはいつ現れるかわかりません。 What do they mean by incognito? まさに今みたいに。 Oh, are these the mechs? Why are they called incognito? 私一人だったらかなり苦戦してたはず。さすがはゼーレさん。 Incognito mode. Yeah, I didn't realize that they had like environment-based storytelling like that. That came as a surprise to me when you mentioned it just now. ゼーレさん、隠れ家に入る前に一つ問題を解決する必要があります。それは隠密通信に使われる発信装置？その通りです。これを使って隠れ家で隠密通信を行っていたんですが、ついこの間無謀者の自動機構に壊されました。あいつら本当にひどいんですよ。修理するたびに邪魔しに来るんです。ほら、今みたいに。修理 Now に these 専念 are して。 anti-entropy style mechs 私が too. 片付けるから。 What is this incognito? もう一人の私。 It's so strange. You would think that like they seem to be opposing us, but you would think that, you know, there wouldn't be anyone against like reconstructing Earth after part 1. Right? That's just, it's just weird because I don't understand like their motive. I don't understand why they're in our way. Why? Like, do they feel left out? Maybe. Do they ドアのところにある三重トラップにも気をつけてください。どう避ける Yeah, か I guess 私が説明します。 I'll just have to listen to their explanation. わかった。 This safe house? じゃじゃーん。なんだか
すっごく雰囲気がありますよね。名探偵ゼーレと助手のスーサナはこれから真犯人を暴く。確かにここはすごく Making it sound like a crime was committed here, 近 Susanna. くの臨時交番が貸してくれたんです。彼らは店名が調査に協力すると聞いて最も安全な場所を探してくれました。でもこの豪華な内装は多分スーサナさんが用意したものじゃないかな。 This looks like the office. 彼らも切羽 Oh 詰 yeah, まってる no みたい worries. だね。一旦 This 本部 looks like と the 連絡を取 office ってみよう。 in the current event, the one with Sleepy Terry. I forgot what it was called already. あれ What was that? 明かりか何かで見間違えたの Looked か like な。 a glitch in the It looked like a glitch in like reality almost. Susanna walked over to a desk and opened the terminal there. After entering a series of clearance keys, a communication screen opened along with a rather impatient voice. それで今度はどんなアクシデントに遭遇したの？ドジっ子のスーサナ。すみません。 Tesla! じゃなくて今回は何もやらかしてません。これは定期連絡です。こんにちは、テスラ博士。ゼーレ、もう長空市に着いたの？私とボサ頭が予想していた時間よりも早いなんて。どうやら重装ウサギを使った突入作戦は順調だったようね。はい、乗り物に変形した重装ウサギの性能はすごくて、おかげで無謀者の封鎖を突破できました。戦闘記録を確認したけど、まさか無謀者が RPC シリーズの攻撃ヘリまで手に入れていたとはね。所詮は不法侵入の賊どもよ。あんな大型攻撃ヘリを狭いトンネルに配置するだなんて戦術センスのかけらもない The わ big ね。 floating craft, yeah, the helicopter あれを thingy, 対処す right? るのに重装ウサギもかなりのエネルギーを使っている。はい、トンネルを抜けてから重装ウサギはスリーブモードに入って変形できなくなっています。それも今回の作戦における最大のリスクだ。重装ウサギの元所有者である以上、大半の機能は使えるがエネルギーの補給は行えない。何しろずっと重装ウサギは今の所有者と戦い続け進化を遂げているからね。エネルギーシステムも今の所有者と共生関係を築いているんだろう。そうみたいですね。あれ？じゃあ今の所有者であるブローニャさんに返さない限り重装ウサギはエネルギーを補給できないってことですよ Okay, ね。 so we don't have この先 Project の Bunny 作戦には anymore. もちろん使えないわ。もともと再使用はできないからそう深く考えても意味がないの。ってそういえば計画を立てるときに一度説明したわよね。はい、もちろん覚えてます。ただ念のために確認しようと思ってでもそんなに厳しい制限があるなら本部はどうして作戦部隊にブローニャさんを加えないんですか？ブローニャお姉ちゃんは今すごく重要な任務についていて一緒に行動できないの。すごく重要な任務ね。The two professors' expressions became さす quizzical. がはブローニャさん、きっとこちらよりもずっと大事な任務なんでしょうね。ということはゼーレさんも詳細を知らないんですか？それは What kind of mission is she on? 聞いてみたんだけど話してくれなくて、ただ自信に満ちた顔で楽しみにしててくださいって言ってたの。それと業界の常識を覆す新発想とか未曾有のマスターピースとか話してた気がする。 Is she working on a game? 早口で喋ってたから Is that the mission? 全部は聞き取れなかったんだ。そのことについては心当たりがあるんだ。本当に？博士、 Remember ブローニャお姉 like ち there ゃ were んは jokes about 一 like 体何を Bronya してい taking るんで over すか？ Mihoyo, right? その And 前にまずは店名の組織再編の件から話そう。このことについて多少は聞いているだろう。はい、アルビトルたちから聞きました。確か店名とネゲントロピーの2大組織を統合するって話でしたよね。その通り。ネゲントロピーはもともと店名から独立した組織だ。しかし今のネゲントロピーと店名の間には理念の衝突はもう存在していない。つまり独立している意味がなくなったんだ。そこで効率を考え、かつ同じ目標を実現するために2つの組織を1つにする案が考え出された。
テスラ博士も Okay. 長光研究所の連中に武器の作り方を叩き込んでやるって意気込んでいるよ。あの放任主義の責任者が Oh my god! ずっと勝手にやらせてるから、その手下たちはナンセンスな小細工ばかりをしてる。ということは、 Yikes. ブロニャお姉ちゃん What a は way to talk 組 about 織の統合を手 Nagamitsu. 伝ってるんですか？テレサ学園長たちと一緒に？そうでもないの。彼女は統合が決まった後に発生したもう一つの問題に関わってるのよ。簡単に言えば、誰が新組織の最高責任者を務めるかについての話だ。天命とネゲントロピーを統合する場合、天命の司教あるいはネゲントロピーの命主が最高責任者を務めるはずですよね。確か以前はベルトさんが二大組織の臨時命主を務めていました。その通りだ。テレサさんとベルト、どちらが新組織の最高責任者を務めるべきか、それは実際の功績に基づいて決めるべきだった。しかしベルトのやつ、引退してアニメを作るとか急に言い出す。アニメ？わかりますわかります。小さい頃に魔剣神器のアニメを見たことがあります。ベルトさんが監督を務めていま Oh した my よね。 god, this is what he talks about in Star Rail. If you like ask him on the Express like about anime and stuff, he like just talks about Arahato all day. It's amazing. ヨアヒムは本格的にアニメ制作を始めるようだ。しかもネゲントロピーの内部通信ツールにある役職名を原画デザイナーに変えている。ベルトさん、恐ろしいほどの行動力ですね。ほら、褒めてる場合じゃないでしょ。すいません。もしかしてブローニャお姉ちゃんは。どうやら気づいたようだね。ブローニャは興味を持って She's taking over MiHoYo. 傘下のアニメ会社もちょうどゲーム業界に進出しようとしている。 Oh my goodness. Is this where the meme comes from, right? This is where you guys got the meme from, right? 開発系エンジニアとして実習をこなしているんだ。なるほど。楽しみにしててくださいってゲームのことだったんですね。ブローニャお姉ちゃんらしいと思います。ちょっと待ってください。ベルトさんが放棄するってことは、つまり。ええ、テレサが新組織の最高責任者、つまり Wow, 天命 that の司教 pose. になるのよ。 The MiHoYo Bronya skin? 浅い肩書き、本 The 当に変えないつも MiHoYo りかしら。 Bronya skin? Do you mean like the office worker one, or is there a different one? Because I know about the office worker Bronya. 2つの組織のトップとなると、 There's an プ office レッシャ worker ーと仕 skin. 事に押しつぶされて Okay, 自 yeah. 暴自棄になったりして、もしくは権力に目がくらんで世界征服を企んだり、怪物と戦う者は自分自身も怪物になる。どうしよう。 No, he just becomes sleepy. Right? 天井を見上げながら何分もぼーっとしてたけど。大丈夫です。テレサ司教が悪役になるとかそういう変なことは全然考えてませんから。口に出してるよ。話がずれてきたようだ。一旦話を長空市で起こった今回の事件に戻そう。約2週間前、長空市に駐在している偵察者がある事件を報告してきた。廃棄された化学工場が襲撃されたんだ。幸い死亡者は出ていない。その後2週間にもわたってあちこちで似た事件が発生している。工場以外にもオフィスビル、倉庫、そして住宅区域も襲撃されているんだ。最初の襲撃事件が起こってから1週間ほど経った後、現場に残したチラシとネットを使って無謀者という組織が犯行声明を出した。声明によると、無謀者は数百名のメンバーで構成されていて、最先端の機構と兵器を It's 所 so 有してい weird. る。 What's the motive though? Like, that's so 1週間以 weird 内に that they 長 would. 空市全域を封鎖すると What 宣 are 言 they し fighting た。 against? 襲撃と封鎖を行う理由については一切語られてい What な are they い。 fighting 長空 against? 市は未だに廃墟のままだし、臨時で治安を維持している人員だけじゃその規模の組織には対抗できないの。 Do they just 私 not たち want の出番ってわけ。事前 restore 調査を restoration 担 of 当する order スー then? サラと主戦力のゼーレ。あんたたちの任務は無謀者のターゲット、構成メンバー、それとアジトを突き止めることよ。場合によっては直接排除も厭わない。とにかく
任務はだいたいこんな感じよ。念のためにもう一度伝えたけど問題ないわよね。問題ありません。はい。では自分のペースで市内の調査を Wow, what a translation. That's a definitive yes. Wow. But Sailor and Susanna's communication こっ devices ちも sounded off. 適任のガイド役を用意しておいたわ。まずは彼女と合流して、この町に関して彼女の右に出る者はいないわ。Yeah, that's true. Everyone has different ideas of what they want. What they consider peaceful or like, you know, what the kind of lives they want to lead. After ending their communication with the professors, ゼーレさんも不思議に思いましたか？ well, I didn't get to read all 話 that. によると、ここは長空市が破壊された後に住人たち Oh, が hey, 自 this ら is 作っ the た臨時住宅区域だ this そうで is す。 where the roost is. Oh, I remember this place. この構造と形状 Yeah. から地元の Yep, 人たちは exactly. こう呼んでるんです。This is a different place. Yeah, the roost. 巣だよ。 It is the roost. あなたは確か。こんにちは。 Oh my god, Sora! それとスーサナお姉ちゃんだよね。クーちゃん、どうしてここに？ちょっと待ってください、ゼーレさん。彼女はどうして私の名前を知ってるんですか？そういえばそうだね。つまりクーちゃんがテスラ博士が言ってたガイドなの？ I was not expecting to そうだ see よ。 her back. ゼーレお姉ちゃんと会うのも半年ぶりかな。今度は私がお姉ちゃんを助ける番だね。そうなんだ。ありがとね、クーちゃん。ゼーレさん、この子は一 How 体 did they return? ごめん How ね、 did ス the ー kids サナさん。 return from the moon? 紹介 Did す they るの like 忘れてた。 open up a door with, or like use the Stargate or something? Sailor, oh, つまり成婚計画が始まった時に好きで Sailor 知り合ったん briefly ですか？ explained her acquaintance with 地球以 Sora 外の to 場所で出会うな Susanna. んてなんだかとても不思議ですね。でもクーちゃんが案内役である以上、ここで何か特別なことを経験してるわけですよね。うん。昔は先生に引き取られた子供たちと長空市で暮らしてたんだ。つまりこの臨時住宅区域で生活してたの。先生はここを巣と呼んでたから、私たちは巣の中で育った子供。クーちゃんは家計を支えるためにこの辺りでくず拾いをしてたんだって。だからこの一帯の建物や隠し通路とかに詳しいの。すごいよね。ゼーレお姉ちゃん、そんなにすごくはないよ。それにライルの話は信じすぎちゃダメ。でも確かにここについて詳しいかな。だって故郷だもん。よかった。この町って東西南北どの方向も同じように見える上に人気がなくて道を聞くにしてもとても不便でしたから、最初の頃は災難でしたよ。あれ、どうしたんですか、ゼーレさん？少し気になるところがあって、報告によると無謀者は長空市で何度も襲撃事件を起こしてるんだよね。さっき来る時も町の周辺で封鎖線に遭遇したし、つまり無謀者は派手に動く暴力組織の。 Also, where did they get those mechs from? どうしてこの町はこんなに静かなんだろう。 Right? 確かにもともと住人自 How 体 did も they 少 get な their いけ hands ど、 on those 無 mechs? 謀者の活 They, 動 they, の痕 they, 跡も all they said was 他 like, に見 oh, 当た they ら got ない their し。 hands on like this giant helicopter and like a bunch of 確かにお robots. かしいですね。無謀者に数百人ものメンバーが存在するな Yeah, ら、 you need like どこかの a 村よりも人が多いはずです。実はそうでもないの。 and like where are the yeah, where are the people? 無謀者は強大な力を持ってるって言ったけど、普段は派手な行動を起こさないの。噂によれば襲撃する時だけ現れて、ことが済めばすぐに撤収するんだって。だから今でも彼らの正体を目撃した人はいないの。無謀者 It って seems to be big, 呼ばれ right? てる理由 Yeah. が分かりました。だから何日も調査してるのに全く収穫がなかったんですね。そうなんだ。となるとみんなもなおさら街を歩けなくなるよね。目に見える脅威よりも影に潜むボートの方が怖いもの。だっていつ現れるかわからないし。そうなると潜入捜査の際にもすでに連中とすれ違ってたかもしれません。でも
手を出してこなかったということは、私の変装はうまくいってたんですね。She's so でも長空士の復旧作業はかなり遅れてるから、 she's so 住人はもとも innocent. と少ないの。 Susanna. 大崩壊が終わったばかりの頃はたくさんの人たちが集まってきたんだけどね。故郷を再建したい人や稼ぎ目当ての商売人、さらには運試しに来た人もいたよ。でも時が経つにつれてここに残る人たちはだんだん減っていっちゃったんだ。他の場所の方がチャンスがありそうだからですか？ Hey Chris, thank you for the hydrate. Thank you for stopping by. How are you doing 何しろ today? 長空士は長い間廃れたままだから、何もかもゼロの状態から立て直すとなると Oh jeez, Chris, hi. How are you doing, Chris? 財力が必要でしょ。そ Are れ you に doing well? 長空士で崩壊が発生したのはかなり前のことだから、みんなはもうボロボロな街に慣れてるの。大崩壊 How's が my 起こっても Saturday? この街は It's 注 been 目されなかったし、 an hour and 45 minutes. でも My stream 前 crashed 向きに考え earlier. れ That ば was fun. ここで崩壊が I 発 tried 生 to する end こ the とはもう recording ないっ and てこと the だよね。 OBS was just like 今の no 店名 and は手が completely 回らない froze. 状態だけ So ど、問題を意識していれば方法は見つかるはず。それに oh thank you. こういう Thank 時 you に for みんなを the head 導くことが私たちの役目なの。ゼーレさんの言う通りです。私も頑張ります。ゼーレお姉ちゃん、スーサナお姉ちゃん、ありがとう。今でもここが自分たちの街だと toss. 思 Yeah, って at least 残っ it て seems く to れ be てる人 working たちが fine いる。 now. だ It か was ら also really い stormy. つかはまたみんなが I 住み think たくなる街に生まれ I'm 変わ worried れ that る the って connection will 私 die. も信じてる。 Yeah, part 1.5. Have you done スーサナ 1.5? さん、ゼーレさん、この子はなんていい子なんでしょう。 You have? Okay, okay. Susanna left the Sora's side and gave her a big hug. Wow. Susanna put an arm around Sora, raised a fist in the air, and started rambling excitedly. Wait, really? バルキリーとしてふーちゃんと一緒に無謀者たちを必ず一網打尽にしてみせます。でも私バルキリーじゃないよ。そんなことは全然関係ありません。さあ、今から無謀者たちが出現した場所を調査しましょう。奴らの不意をつくんです。そういえば確か昨べはこの辺りに現れたんだって。それじゃあよろしくお願いしますね、ガイドさん。 Where are we going? やっぱり無謀者の機構があります。このままやっつけましょうか。 What's 待って、 this? ここで戦ったら近くの臨時住宅に影響が出ちゃう。 Am I supposed ゼー to... レお姉ちゃん、敵をここまで引き寄せよう。あいつらに対処するいい方法があるの。 It's targeting the, it's targeting this thing on the ground. What does it want me to do? Why isn't it moving? Is it because Susanna is, I think we just beat it up. I mean, Chris, you know what happens 昨 in, べ無謀者が現れ in たの part は 1ここだ anyway, よ。 right? I この think, 場所 I'm wondering if 住 you've 宅区 watched 域だよ like ね。 other people do 住 it. 人が襲撃されたの？詳しいことは Yeah, 私に I も had わ a からない。 feeling. I don't know if you ここで watched my 無謀者 playthrough の of メンバー part を 1 目撃し though. たっていう噂しか聞いてないの。それなら私も聞きました。 Susanna fished out a notebook, flipped to the last page, and began to read it over. 長空市臨時交番は Yeah, 昨夜 technically, 23時54分に市民から通報を受けました。しかし現場に着いた頃には犯人はすでに逃げてしまってたそうです。通報した市民もこの辺りに住んでいます。なるほど。それならまずは住人たちから状況を聞いてみよう。Well, I can't turn the camera. なんだよ、あんたたち。こんにちは。私たちは店名の調査部隊のもので。店名 The baseball 逃 edition. 亡の次に強盗。今度は詐欺か？違います。私たちは本当に店名のもので。信じるもんか。
天命が長空士のことを覚えているなら連中に好き勝手にさせるはずがない。薬局は全部襲われたし、家も荒らされる。こんなクソみたいな場所の警察なんざ頼りにならない。 Oh my god. ここに隠れてても見つかるなんて、もううんざりなんだよ。襲われる？あなたは襲撃の被害者なんですか？待ってください。私たちは本当に天命のバルキリーなんです。それがどうした？もうどうでもいいんだよ。俺はな、もう何も怖くねえんだ。どうせもう失うもんもないしな。With that, the door slammed. Well, he was not cooperative. So it seems these people feel that they're neglected. おや、見知らぬ顔じゃの。あんたたちは引っ越してきたばかりなのか？ Yeah. 家に上がってお茶を飲みながらわしとおしゃべりでもせんか？ Which explains why, also why, like, でも今は why, 遠慮 like, して you おき know, ますね。 even after, like, 私 this たちは time, like, 天命 they're, の特殊調査部隊のもので無謀者の事件を処理しに来ました。なんじゃ？無謀者です。聞いたことはありますか？さて何のことかの。ここ数年間世の中が変わりすぎて新しい単語ばかりが溢れておる。一つ一つ全部覚えるなんて無理じゃ。そうなんですね。なら最近怪しい人とか奇妙な出来事に遭遇しませんでしたか？怪しい？そりゃいっぱいおるぞ。向かいに住んどる米屋のおじいさんなんか特にじゃ。あいつが使っとるはかりには絶対に磁石がついておる。それに北側の倉庫に住んでおるじいさんなんぞ一日中家に引きこもっておる。会っても全然挨拶せんし、泥棒のようにすぐに顔を捨てて逃げるんじゃ。そういえば最近町の中ではコートを着た女子が噂になっとるぞ。かなり怪しいようでみんな話しとる。金髪の外国人で名前は確かなんとかじゃった。やった。それは重要な手がかりです。oh my, oh no, she doesn't even realize. どうして私を引っ張るんですか？ She's so innocent. ご協力ありがとうございます。 Oh 話してくれ no. た手がかりはちゃんと記録しておきます。どういたしまして。若造はみんな仕事で大変じゃからの。こうして話し相手になってくれるだけで十分ありがたいんだ。 Quote unquote disguise. Oh my goodness. ごめんください。誰かいますか？何なのあなたたち。私たちは天命の特殊調査部隊に所属しているものです。無謀者関連の事件を調査しに来ました。昨夜この近くで起こった襲撃事件はご存知でしょうか？天命？ああ、世界でも有名なあの災害救済組織でしょ。よかったわ。これからはあなたたちがここを管理してくれるのね。まだそこ You まで reached 作業 it. できてはいま Nice. せんが、 Welcome. 人員を I 捻 hope 出 you're し doing て well, 関 Kajira. 連 Thank 作 you 業 for を進 stopping めていま by. す。それで昨夜の件についてですが、あ、その件を知ってるなら早くどうにかして。どこから来たのかもわからない連中のせいでみんな不安なの。その上今は町から出る道さえも塞がれてるわ。そのことならすでに解決しています。それと他の違法行為も徹底的に解決することをお約束します。 Yep. それで Time traveling back to 1.5よかったわ。もう解決してるの because I ね。 heard that there's そうだ spoilers. わ。天命が各都市の復旧作業の支援を行っているって聞いたけど、私たちもそろそ Yeah, ろ it's じゃない？ definitely a その件 different については perspective, right? なるべ Because く like 早めに手を when 回します。 so the more もうしばら like くお you know 待ち in く a ださい。 pinch you are, 私たちはあく the まで longer 調査員な things ので feel. この場でお right? 約 Like 束はできません。 a good example is like after I've spent all of my money on like 昨 buying food for other 怪しい人 people, や出来事を見かけませんでし like たか？ a week before Yoru? I get paid, and then like I spend a week 出かけ waiting る for は my ずないでし paycheck, ょ。
and wondering where the heck it is, even though I know, like, oh yeah, they pay me on like the 15th, ご right? 協力感謝します。 But like it feels longer because なんだか I'm kind of in trouble. Like I need おか the しいです university ね。 to pay me so I can go buy 通 food. 報者はこの辺りにいるはずなんですけど。It's the same thing, あ right? そこにまだ調査していない家があります。ゼーレさん、確認しに行きましょう。あれゼーレお姉ちゃんは何を書いてるの？あ、ごめんなさい。さっき聞いた情報を書き残してたから少し集中しちゃった。さっき役に立つ情報なんてなかったよね。必要なのは無謀者関連の情報だ I け am じゃないよ。 bad with my money when it こ comes こ to の other 住人た people. ちに渡す物資の調達。 Like 近所 I や tend 外の to 人たちとの I 人 tend to 間関係。 spend money on 治 others 安の問 before 題。 I spend そ money の on 問題 myself. は現地の Like スタッ I'm フが really 見逃してたり、 I ミ know スを that して I'm た really ところなの。 stingy. 今回の If 任 it's 務 like とは関係 if が it's な like か for った my としても own the food, I'm just 後 like, で問題 I'll を just 整 wait 理 until して tomorrow 提出した方がいいでしょ。 or something like that. さすがはゼーレお姉ちゃん。Ooh. これはもともと私たちの How did 仕事だから。スーサナさんも似たようなことを何度もしているし。 Okay. I see. ゼーレさんほど器用じゃありませんけど。そういった長期的なお仕事も大事だけど、今は優先して無謀者の事件を解決しないと。そうだよね。In an ideal それ world, じゃ sure. I 最 agree 後 with の you. 一件を尋ねてみよう。 If only. Let's see. ごめんください。誰かいますか？こんにちは。お姉ちゃんたちは誰に用があるの？こんにちは。家に大人の人はいるかな？お父さんは仕事に行ってるよ。 Honestly, if I found $100 or お like a 母さんはどこにいるんですか？ wallet on the ground, I would ここ probably に like 住んでるのは turn it into a police station or something. ごめんなさい。 I'd probably like 別に I would 謝る probably like こ go と to でもない police and be よ。 like, someone dropped this. ねえ、お姉ちゃんたちはおまわりさんなんだよね。どうしてそう思うんですか？私ずっとお姉ちゃんたちのことを待ってたの。通報したらおまわりさんが情報収集に来るって本に書いてあったから、一日中ずっと待ってたの。もしかして昨べ臨時交番に電話をしたのは私だよ。そうなんだね。私たちはおまわりさんじゃないけど、その仲間で天命ってところから来たの。あ、天命なら知ってるよ。世界の平和を守る人たちなんだよね。それならおまわりさんと一緒だよ。そうかもしれないね。 That's why だから you're 今 with は the police. 長空市の平和 Nice を守るため translation. に一人一人の Wonderful. 力を借りたいの。 Oh それ dear. じゃあ What 早 happened to the 速 translation 夕 in べ this 見た part, ことを guys? 教えてくれるかな？ There's so many もちろん。 mistakes. この時のためにたくさん練習 Oh, したんだ。 ouch, Glenn. True in this world, especially, but 私 ouch. はいつものようにお父さんが帰ってくるのを待ってたんだ。お父さんは建材工場で働いてるの。悪い人たちが町のいろんな場所に出没してるから、お父さんは毎晩他のおじさんと見回りしてる。それで帰りがいつも遅いの。でも夜の11時くらいになるとすごく眠くなるから、帰ってくるお父さんをいつも迎えられないんだ。ええ、わかります。私も夜更かしして本を読むとそうなりますから。でも昨日の夜はちょっと違ったの。寝そうになった時にブーンブ And ー it's ン very って音が fortunate した that から起きちゃって very 窓 fortunate から that 外を見た that ら this large マント姿の overarching 人たちがいたの。 organization has people's その best 人たちは interests in mind, トラックから especially 飛び now 降 like りると with あっ Otto さり not と present 街の奥に anymore. ある倉庫に向かって走っていっちゃった。それから倉庫のドアの前まで行ったのにノックもしないし鍵も取り出さなかった。それからその人たちは変な道具を使って穴を開け始めたの。あれがお父さんが言ってた悪い人だって思っておまわりさんに電話したんだ。でもおまわりさんは全然私の話を信じてくれなくて、いろいろ説明した後ようやく状況を見に行くって約束してくれたの。通報者が子供だから Yeah, って少 he し did. 油断しすぎだ He ね。 he explained it himself. He has the best interest of overall humanity in mind, but things are difficult for like individual people because of it. He doesn't consider like
It's like a matter. それで It's 静 for かに him. なっ It's たから especially a matter of うっかり寝 perspective, ちゃったんだ right? 目が覚めた時 His には vision もう is 朝 too だった grand の。 to お姉 care ちゃん about like 悪い人 the た like ち the は捕 common まった folk, すぐに which 捕まえるから心配し isn't な a いで good look. 本当に Yeah, もちろんだよほら私たちもこう is して調 yeah, べてる it's a し good look for この子 PR. は No worries, 無 no 謀者 worries. たちの目撃者だから聞き方次第ではもっと重要な情報を得られ I るか feel も like in terms of public relations, the present state of Shiksal, where they're still like have like that grand overarching goal of protecting humanity, but are also more receptive to they're also much more receptive to like people, and that's I feel like that's an important quality that was lacking during Otto's reign that makes Shiksal on the surface appear to be a distant and somewhat cruel organization, even if the larger goal wasn't evil, right? Was not evil. Hey, contractions. I tend to slur contractions, so I have to like repeat them. My bad. Welcome back. We're at the その warehouse. 人たちは町の奥の倉庫に行ったんだよねそこには普段どんなものが置いてあるの私もよくわからないただ中には一人のおじいさんがいるの誰とも話さないから何をしてるのかはみんなも知らないんだ向かいに住んでるおじいちゃんも Who's そ this の bad ことで guy? よく愚痴を言ってるよそういえばおじいちゃんが倉庫の話をしていました I ね don't know, おまわり Chi さんのお姉ちゃ Chi. ん Is it you? 他に聞きたいことはあるこの子は無謀者たちの目撃者だから聞き方次第では I think we heard from もっと another 重要な resident 情 too 報を that 得 there's られ like るかも this hikikomori guy living in that area, right? About the noise that woke you up. あなたを起こしたブーンブーンって音だけど何の音かわかるよくわからないただ時々同じ音がするんだそう大きくないけど蚊が飛んでるみたいな音でずっと続くからすごくうるさいのいつもはその音がすると隣にいる先好きのおじさんが怒鳴り始めるんだけど昨日の夜は全然静かだったよ前にも似たような音を聞いたことはあるそういえば Is that お like 父さん a の工場へ British 見学 English しに行 thing, った時 calling に someone 似 who たよ drinks う a な音 lot がしたか lush? も I don't お父さんに recall も hearing 話した that け when ど I was in 全然信じて England, くれ so なかったんだ I can't お remember. 父さんには聞こえない音もしかしてアインシュタイン博士が言ってたそうだクーちゃんマークとは連れてきてるマークといつも連れてるけどどうかしたの Oh, you are? Mark Oh, I to didn't know that. 見せて Is it? You don't know? そうそうこの音と似てる Unclear as to why the sailor would ask. Sora took out Mark II as she was asked. Okay, so she heard the buzzing from machinery. もしかしてマークとの Thank you 音 for だ the ったのか stretch な reading. そうとは限らないよ Oh, my neck 多 is so 分 stiff. 機械が動作している時に部品が出す振動音だと思うアインシュタイン博士の話によれば旧式のブラウン管のコイルが出す音に似てるんだって Round tubes! Wow, I haven't heard that since Steins Gate. 小さい頃家にあった古い機械もこんな音を出してましたよ So 周 she 波 heard 数の高 sounds い from 音 an は聞 old こえづらいから machine. 大半の大人はこの音を認識できないでも子供はこういう音に敏感だからはっきりと聞こえちゃうのマークとの一部には実用性の高い旧式の部品も使われてるから似たような音を出すんじゃないかなでも無謀者が使った機器からどうしてそんな音がするんだろうおまわりさんのお姉ちゃん他に聞きたいことはあ A る bunch of things この about 子 this は case that 無 are 謀者た not ちの clear 目 right 撃者 now. だから聞き方次第ではもっと重要な情報を得られるかも Let's see, about the people in the cloaks. マント姿の人たちだけどそれ以外に何か特徴とかはなかった一つ怖いことがあったよ怖いマント姿の人たちがドアに穴を開けた後リーダーっぽい人が一人一人中に入るように指示してたんだそして自分はトラックの隣で待ってたその人はちょうどトラックのバックミラーの下にいてそこに映ってたから顔を見ることができたのでも
それでマントの下には顔がなかったの。顔がなかったって、それはどういう意味？ Was he wearing 真っ黒で顔が全然見えなかったの。 was he wearing a 目玉すらなか mask ったよ。 maybe? それで Like a 他に ski は何 mask か見 would た？ be like 他 fully には black, 何も right? ないよ。ちらっと見た瞬間にその人は拳でバックミラーを砕いちゃったんだ。それで鏡が割れて何も見えなくなったの。それって覗き見してることが Yeah, バレた right? のかな？ Yeah, a それ ski はないと mask, 思う。 right? だって鏡を壊した後全然振り向かなかったもん。頭を抱えながらしゃがんでて具合 Like が悪そうにしてたよ。ますます不気味に聞こえますけど、もしかしてまた幽霊だったりして。また？緊張しないでスーサナさん。きっと何らかの理由があるはずだから、一旦このことを記録しておこう。でもゼーレさんも顔色が優れないようですけど。おまわりさんのお姉ちゃん、他に聞きたいことはある？この子は無謀者たちの目撃者だから、聞き think 方 we've 次第 asked では all も the っと questions, 重要 right? な情報を得られるかも。 Yeah, we don't have any other questions right now. 十分に情報を入手できたよ。協力してくれてありがとう。無謀者が起こした事件は必ず解決するって約束するね。そしたらお父さんも早くお家に帰れて一緒にいられるようになるから。おまわりさんのお姉ちゃん、よろしくね。 They waved goodbye to the girl. ようやく事件に関する情報を入手できましたね。ゼーレお姉ちゃん、さっきからずっと考え事をしてるみたいだけど、何か気づいたの？うん。でも確信が持てないの。さっき聞いた話の中に微妙に矛盾してるところがあるような気がするんだけど、まだはっきりしなくて。 Especially she pointed out that 次は contradiction 北 with 側 the の現場を machines, 調べ right? てみよう。 Why would they be making この道の端って sounds 話だ about ったよね。 sounds related to like old machinery? That's odd. I like how it shows me like which stage I've cleared. I don't think part 大 one きな did 倉庫 that. ですね。 I don't それ remember に seeing that in the ドア final に VTubing 穴が開い chapters てる。 at least. そうだね。 That's でも very nice quality こ of こは life. 礼儀正しくドアをノックしよう。ごめんください。誰かいますか？ There was no response. An unsettling silence that filled the warehouse. Sailor suddenly sensed danger, immediately reached out and pushed the door open. Near the end, it might have. I don't remember. I don't remember like 鍵はかかっていな I か don't った。 remember like that kind of like slight detail. Oh yeah, part 2 definitely doesn't. Yeah. But part 2 is also more more again of the environmental storytelling. So yeah. Yeah, so I don't know, maybe it's because it is open world that it, like it'll at least show like pop up like at the top, right, telling you like, oh, this section is over, because like it will be like completed or something with rewards on the side and stuff. So like I guess there wasn't really a need for it. I don't know. Let's see, the sight wasn't out of the ordinary, but still enough to make them feel uneasy. Scattered boxes, overturned furniture, locks broken forcefully. It was easy to tell the place has been robbed recently. But no one was 倉 there 庫の now. 所有者はいないようですね。 It felt very ゼ sparse. ーレお姉ちゃん、 It, どうする？入り口で戻ってくるのを待つ？ yeah, the うん breakpoints, right? 中 Yeah, に there 入っ was て there aren't 調べ that てみよう。 many. そうですね。ここの所有者も不測の事態に出くわした可能性がありますし、早く見つけてあげなければ。 As Susanna rushed to break into the warehouse, she tripped over something and fell with a 大丈夫です。 thud. ただ足をここには階 Oh, 段がある why ね。 would it do that? 足場もないくらい散らかってる。ゼーレお姉ちゃんも気を Just つ trying け to て。 turn the autoplay back on, please, game. スーサナお姉ちゃん、証拠品に触れたりしてないよね。クーちゃんが心配してるのは私じゃなくて証拠品の方なの。大丈夫です。こう見えてもいつも転んでますから、倒れ方をだんだんコントロールできるようになってきました。だから物を押しつぶしたりは。あれ、
これは一体赤いボール？完全なパーツには見えないね。 Oh, yeah, the 壊さ oh れた後に no. 取れちゃったも That のみ was たい。 that was like chapter 5. ふーちゃん、 Yeah. どうして私を見つめるんですか？さっきは本当に何も触れてませんよ。そういった感触は全然。そうだ What よ。 is that? スーサナ It さん looks が like 部 maybe 品を like 壊したのな a ら mechanical パキッと scanner. 音が It was するは 4? Okay. That's でも close. さっきは何の音もしなかったよ。 It was だから very 多分 early. もともと倉庫にあったものなんじゃないかな。でもこれは一体何に Looks 使 like a うんだろう。 piece from a まだわ scanner, からないけ maybe. ど、一旦証拠品として Well, 保管 it's してお shaped こ like う。 an eye, though, a mechanical eye. Sailor bent down to pick up the ball and continued 倉庫の exploring 中で何 the かが rest 起 of き the てたはず。 warehouse. スーサナさん、クーちゃん、早速周りを調査してみよう。Let's see. I'll just go forward for now. Because, yeah. What do we have here? Boxes, bags, clothes, snacks, all cluttered into a pile on the floor. Despite its size, the warehouse was surprisingly cramped. いろんなものがいっぱいある。一人で暮らしてたなんてとても思えない。この前襲撃を受けたはずなのに、日用品と荷物が混ざって並べられてるし。この乱 This 雑 was さ that は person they 無 were 謀 talking 者だ about, け that の仕業とは hikikomori 思 that え lives ない。 here, right? ここ Maybe? の所有者も部屋の掃除をあまりしてないんだろうな。Let's see. Well, there are a lot of places to hide, right? Inside boxes. The four corners of the warehouse originally meant for What? storing goods クーちゃん、 were 少し手伝ってもらえる？ swept clean and looked very empty. どうしたの？ゼレお姉 Now, ちゃ why ん。 would they be described as swept clean? Sailor picked up a squash この box, ロゴマークは調空士の企業のものか carefully な？ flipping to the side with the logo on it. 見覚えがあるような。でもはっきりとは思い出せない。マークとはどう？思い出せる？ Look, they ゼレお scanned the 姉ちゃん、 logo. ちょっと待っててね。マークとなら多分思い出せるか Yeah, ら。 these are うん。 yeah, they're それ definitely じゃあお願いする characters ね、 that クーちゃん。 that we didn't that don't they were definitely like supporting cast in the previous at the previous part. So it's nice to see them like be featured as the main characters here. これは On the desk in the corner, there were hastily scribbled notes. Date XX co. Wait, huh? Whoa, whoa, whoa. What is this? Co. 2 cases for sale. Keep frozen. Shin. 5 cases for sale. It looks like one of the branch's buildings were attacked. I should keep a low profile for now. I don't want to waste this stuff on myself. Joyo. 1 case for sale. The roads leaving town are blocked. These look like goods. Co. Warehouse finally raided. There's still a lot of goods that haven't ど been うやら used. ここの所有者はこっそりと何かを運び出しているみたい。ただこの「こう」「しん」「じゅ」って一体どんな意味があるんだろう。 Maybe it's a code name? It's a code name, maybe, right? For the warehouse locations. Because, that's what it looked like, at least. It looked like Co has been raided, right? The warehouse has been raided, not like a, item. At least from the last note. スーサナさん、何を持ってるの？これですか？私はこれを生体痕跡解析装置って呼んでます。とにかく現場に残された生物的な痕跡を解析できる Oh, 機 is the 械です。 English version more concise than the ここから Japanese 証拠品 version? の表面に残された指紋を採取できますし、体液や髪の毛の痕跡も調べられて遺伝子情報データベースにアクセスできます。つまり犯人が遺伝子情報を残していればすぐに目標を見つけ出せるんです。無謀者たちの遺伝子情報がデータベースに記録されてたら彼らの正体がわかるってことだよね。はい、うまくいけばですが、ただ
まだ彼らの遺伝子情報の採取に成功した人はいないようです。でも心配ありません。私はここを隅々まで調査してみせます。絶対に見逃しません。ゼーレさん、私の成果を期待しててください。うん、スーサナさん頑張ってね。クーちゃん、何か見つかった？さっきマークトに倉庫の大きさと構造を調べてもらったの。構造？こんなアジトみたいな場所にはよく隠し通路や隠しドアなんかがあるでしょ。 Would there be? だ That から would be. ここにもあるんじゃないかって思って。 Imagine building a warehouse to そ store れで something with like a 結果は secret どうだった？ in a この passageway. 倉 You're 庫に basically は asking 正 to 面 get の robbed, 扉し right? かなかったよ。一箇所だけ通気口があるけどすごく狭くてマークトですら入れな Is かっ there た a の。 basement? こ Is こ there の a 5 floor 分の too? 1は私物置き場として使われてて5分の3は荷物置き場みたい。残りの部分は散らかりすぎててマークトでもスキャンしきれなかったけどこれだけは確認できたよ。地面に残ってる痕跡から見る限りもともとはたくさんの荷物があったみたい。今はいくつかの空き箱しか残ってないけど、 Yeah, she's そうなんだね。 she's really わかったよ。 demonstrating her. ありがとうクーちゃん。空き She's 箱も really 荷物の demonstrating 一 like 部でし how かない。 how knowledgeable she is right そうなる now. と以前は何が保管されてたんだろう。Sora is also like supposedly like Raven's like star student too, right? And so it's no surprise. Oh, a cutscene. 一旦調査はここまでにしよう。スーサナさんどうしたの？ゼーレさん、すみません。倉庫の壁や地面を丹念に調べてゴミ箱も探したんですけど、 Even like on the 髪 moon, の毛一 she 本すら見つか it りま felt せん like でし she た。 was the leader of all of the 指紋はあり kids. ましたけど、解析したところ全部同じ人のものです。 Like 誰の指紋だったの？データベースに送ってありますので、 yeah, 早けれ right? ば Yeah. もうすぐ結果が出ると思いま I'm す。 glad I wasn't the only でも one who got that 理 feeling. 論上、おそらくこの倉庫の所有者の指紋だと思います。そうだよね。無謀者はどうやって手がかりを残さず行動してるんでしょう。もしかしたら本当に化け物だったりして。スーサナお姉ちゃん、迷信を信じちゃダメだよ。この世にはお化けなんかいない Yeah, の。 they 長い yeah, 間ここ Mark に住ん II でるけど、ゾンビと崩壊 her 獣しか見か relationship けな is かった with よ。 Mark II is very 未知の生物がいたと she して has a も very good relationship 囚わ with れ it たゾンビか because 変異 in した my 崩 opinion 壊 it 獣だと doesn't 思 seem う。 like you know 常識的に考え it れば doesn't seem like there's any it doesn't it seems like they really feel like a team, I guess is what I want セイ to レお姉 say. ちゃん、マークとの分 They 析結 feel 果 like が a 出たよ。 team. 箱にあったロゴは And she 新庄 really 製 knows how 薬 to っていう leverage グループのものなんだ Mark って。 II's abilities 新庄製薬？ as a tool and use her own intelligence to interpret the evidence rather than just relying on Mark II to do everything for her. Right? Mark II's basic function, I believe, in the past was like in the Nagazora chapter 17, 15 to 17, was literally just her diary, right? Yeah, it was her diary. She struggles to remember stuff. So like it was literally used as a diary. So the fact that she's I think Grey Serpent upgraded it on the moon, right? There was like a whole thing with that. Grey Serpent gave Mark II like a bit of an upgrade. And now we see her using Mark II to gather information, but it's her mind working to interpret it, which is really awesome. It was then that she recalled another organization's name, a branch of World Serpent, Arc City's Heliopolis Life Sciences, Neopolis Pharmaceutical? Yeah, that sounds super suspicious. It seemed the mechas used by Incognito were somehow connected to the World Serpent. Uh-oh. Wait, hold on. If those were the same mechas, there would have to be a link.
but the organization's names weren't identical. There was a slight difference. 長空市のローカルな製薬会社だってことは知ってるよ。 I mean, they sound similar enough that it would definitely raise 大半は eyebrows. 災害で壊滅しちゃって、 Really? 今 Neopolis 残ってるのは一つだけ。 Pharmaceutical? それとマークトに他の段ボール箱もチェックしてもらったんだけど、ゼーレお姉ちゃんがくれたものだけに新庄製薬のロゴがあったんだ。他の箱にも違った形をしたマークがいくつかあったけど、大半はボロボロでロゴが確認できなかったの。でも違っ It's た unfortunate. 企業のものってことは確かだよ。She fell into deep thought. She had just taken in a lot of information and needed time to sift through it all. Unlike the grueling fights of her past, now she was hunting for clues, tracking enemies that lurked in the shadows, and trying to take them out before it was too late. This wasn't any easier than combat. In fact, with the responsibility weighing on her shoulders, she was finding it rather difficult. And she had a hunch that this wasn't going to be the last time she had to take on assignments like this. Oh dear. Oh dear. ゼーレ、きっと大丈夫だよ。自分の力で解決していこう。 Kada. There was a sudden bang at the warehouse's front door that resonated throughout the otherwise silent room. The three all reacted at once, looking at the door. Uh-oh. A man's voice could be heard coming from the door, and then the sound of footsteps running in the distance. This is a new song. Wait, I haven't heard this music before, I don't think. Has this played anywhere else? I don't think so, right? スーサナさん、大丈夫。転んだだけで You す。 don't remember? それよ Okay, りも it's 早くあ fine. の人を追 It's いましょう fine.。クーちゃんはここに残ってて。すぐに戻るから。 The man was quick on his feet, but he was still no match for Celia and Susanna, who blocked his path. さすがはてめえのバルキリー。早い。あなたは誰ですか？どうして逃げたんです？さっきは覗き見してたんですか？それに答えなきゃいかんのか。すみませんが、調査に協力してください。よろしければ、さっきの倉庫で少しお話ししましょう。戻ってきたんだね。その人は？まだわからない。彼から直接話を聞こうと思ってるの。What have you got to say for yourself? He remained silent as he walked across the messy room and found a chair to sit どう in. いうつもりですか？ここまで無理やり連れてきたことは申し訳ないと思っていますが、調査に協力してください。あなたは長空市の住民ですか？普段はどんな仕事を？ Is he どんな目 the 的があって sharding こ that こに来たん everyone で was すか？ that the 答え people る at the 気は police な were いじゃ talking ろ。 about? てめえのバルキリーだからといって無実の一般人に手を出せるとでも丸腰の一般人じゃというのに3人のバルキリーに倉庫に連れ込まれたと誰かに知られたらマスコミにどう書かれるか楽しみじゃのう。あなた。大丈夫だよ、スーサナさん。好きに話をさせてあげよう。後でグーの音も出なくなると思うし、何しろずっと私たちを尾行して邪魔しているのは確実だから。はあ、 Yep. どうしてそう生きれるんじゃ。証拠はあるのか。もちろんです。理由は So it seems. Uh-oh. Let's see. Your face, what you said, your voice. あなたの呼び方です。呼び方？ I wonder if I picked the right answer. 正確に言えば、 Oh, 私たち nice! に I 対して did. の呼び That 方 was です。 not translated. どうして天命の I バ heard ルキリーと呼ぶん he です said か？ Tenmei no Valkyrie, 私た but ち it は今 also まで一度も身分 but I を明 don't かし think てま it せんよ was ね。written out.
Right? Was it? Let's see. By 3 Valkyries. Yeah, it doesn't say. Well, yeah, I guess it's implied in the English translation that it's Schicksal Valkyries, but yeah. Yeah, it never specifically said Schicksal. そういえばそうでした。どうして私たちが天命の人だって分かったんですか？ Yep. Yeah, I guess it's just implied. I guess the English version just cut out the Schicksal because it's implied from the word Valkyries, which is fine. Okay, それはじゃ consistent. のそうじゃあんたたちの姿を見て当てたんじゃ Yeah. 前にも天命のバルキリーを見たことがあったからのあんたらと同じ制服を着てた Same んじゃ uniform? なおさらおかしいと What? 思います。 Look at what they're こ wearing. の場にいる人の中で正式なバルキリーはスーサナさんだけです。ふー Yeah. ちゃんは外部のガイド役で、私は対崩壊小隊に加わったばかりのバルキリー候補です。そして今日、バルキリーの制服を着ている人は誰もいません。それはあなたはずっと私たちを尾行していたんですよね。だから住民たちの会話を聞いて、天命のバルキリーだと思ったんです。さっきのは確かにデタラメじゃじゃがあんたたちが天命のバルキリーだって話もたまたま運よく当てただけじゃぞ。今になってどうしてそんな言い訳をするんですか？罰が悪くなるだけですよ。たまたま散歩しててちょうどあんたらの会話を聞いただけじゃ別に犯罪なんざしとらん。それだけのことで拘束される筋合いなどないじゃろ。いいえ、あなたは盗み聞きをしてただけじゃありません。あなたこそ私たちが調査している事件の関連人物です。間違いがなければあなたの正体は The warehouse owner, right? He lives here. I think I think he's that shut-in playing victim. あなたはこの倉庫の所有者ですね。やっぱりそうなんですか？倉庫の所有者は年寄りの男性で、いつもこの時間に倉庫を確認しに来るって話と一致してます。犯行を行った無謀者じゃなくて所有者だと思います。最も重要なのはこの倉庫を熟知してる点です。スーサナさんが2度もつまずいた階段 That detail, yeah. I didn't even notice. Yeah, I didn't notice that. He just sat right down, right? He didn't like 確かに look for a chair. よく考えてみると、さっきは家に帰ってきたみたいに自然な動きをしてたよね。当然です。だってもともと自分の持ち物ですもんね。Yeah, he's playing じゃ victim. が Yeah. そんなことが問題の説明になるとでも単にわしの動きが機敏なだけじゃ転ばないことなんて別におかしくはないじゃろ。それだけではありません。他のことからもあなたが倉庫の所有者だってことがわかります。それは Wait, it should be what he said, right? Let's go back. What did he say at the start? That's a big log, yeah. Hold on, let me the question is right now, there are other things that confirm you're the owner. I was wandering around and happened to hear you know that. I mean, I feel like the other two are just bad answers. Like, you can't tell from the face and the voice, right? あなたの呼び方です。またか。呼び方からまだ何かわかるんですか？なんだかダメっぽい。 Oh. ここはもっと慎重に考え直そう。それは Okay, I guess I'm supposed to recall something from before.
right? In which case it should be his appearance then. あなたの要望、正確に言えば髪型です。スーサナさん、倉庫を調査した時の結果はまだ覚えてるよね。え？倉庫からは髪の毛が一本も見つからなかった。その通りです。一本の髪の毛すらも残さないなんて、無謀者の行動は随分と周到ですよね。Oh, yeah, 問題 that はそこじゃないの。無謀者がそこまで慎重だとしても、ここに住んでる倉庫の所有者の髪の毛は残るはず。あるいは、なるほど、もともと髪の毛がないんだね。その、ouch. He's probably just 短い like, 眉毛くらいは wow, あるけど ouch. もちろん Beating me そん while な I'm ことは down. 正確な証明にはなりません。でもスーサナさんが指紋を解析に送っています。それはおそらく倉庫の所有者のものです。そうでした。そろそろ結果が出てるはずです。ありました。指紋の所有者のプロフィールはこの写真。間違いなく彼です。降参じゃ。ここがわしの倉庫だと認めよう。He suddenly stood up and stared at them, angry and dejected. それがどうした？わしは無謀者に侵入された挙句、強盗までされたんじゃぞ。なぜわしが責められなくてはならんのだ。それと人の許可なく倉庫に入り込むのもルール違反じゃろ。もうこれ以上好き勝手はさせん。とっとと出ていけ。確かに一般市民の持ち物は調査できません。しかしもしあなたが一般市民じゃなかったら、ゼーレお姉ちゃん、それはどういう Oh no, there's more? 現場には女の子からの通報しかなかったと聞いて、すごく心配になりまし It た。 really does, 強盗 right? 事件にあった場合、どんなことがあったとしても目 Well, 撃者には黙ってられない he's 人 also が being いるはず incredibly ですよね。 defensive, which means he's definitely hiding 被 something 害者で else. す。でも強盗にあった倉 Right? 庫 When の people 所 are 有者 that は通 defensive, 報しませんでした。 they usually like they think that is some like もしくは greater 他の危 secret 険 that な they're 目に遭って holding いる is んじゃな about い to かと be 不安にな revealed ったんです。 to で the も public. あなたはこうしてちゃん They're と like ここ trying to に。 they're like trying to protect そ something れは that's つま important り to them. 危険な目にあったんじゃなくて、通報を諦めたということです。わしはそう倉庫が強盗にあったことを知らなかったんじゃ。じゃから警察には You 通 still 報してい report ない。 that though, で like 問題ないじゃろ。 what? でもさっき入ってきた時に全然驚いてませんでしたよね。それにこれで問題ないじゃろうとはどういうことですか？あなたは無謀者という名前まではっきりと口に出してる。きっと現場を目撃してるはずだよ。しかしどうして強盗にあったのに Unless he's 黙って colluding い with られる them, んでしょう right? ね。 Oh. もしかしてはい、彼がなくした荷物と関係あるはずです。何を奪われたのか正直に話してください。別に何も。今になって嘘をつく必要なんてありますか？ほんとじゃ、何も奪われとらん。無謀者が入ってきた時は貧しさのあまり何も盗めなかったようじゃ。ありえません。ならこんなに空いてるスペースは何だと言うんですか？倉庫はもともと空にしてあるんじゃ。そんなのわしの勝手じゃろ。 Yeah. じゃあこの空っぽの段ボール箱は？段ボール箱は好きで拾ってるだけじゃ。何か文句でも？いいえ、ここには確かに荷物がありました。その証拠は The ball, right? 証拠はこのボールです。これは That あなたが保 mechanical 管してた eye-looking 荷物だ ball. ったんです。このボールって一体何なの？それは小さい頃遊んでたびっくりボールと似てますね。最近は That- もう what? なくなりましたね。 Susanna? It has wires coming out of it. 悪徳商人なんですね。違う。そうじゃなくて、ご Oh, めんなさい。間違えちゃいました。言いたかったのは、その証拠は That's an interesting bouncy ball. I know, right? Wait, I got it wrong somehow. So it's not
Mark II? Why would Mark II be an answer here? This doesn't make any sense. Leaves the mysterious notes, but これです。あんたら勝手に。このノートには明確に記載されています。2箱。 oh, are they talking about the Kojoyo あなたが荷物を保管してた証拠では？それはそうじゃ。それは昔のノートで。時間も覚えてるんですね。それは違う。ただの受け取り履歴じゃ。あの荷物は全て売った。だから昨日の夜は何もなくしとらん。もうこれ以上は調べないでくれ。本当ですか？どこへ売ったんですか？スーサナさんに調べてもらってもいいんですけど。他の都市にとにかくよそへと売ったんじゃ。これでいいじゃろ。調べられるわけがないし。 exactly. This is also directly conflicting with him saying that, well, I was robbed by incognito. Why are you treating me like? 徹底的に Why are 調 you べなければ grilling な me, りませ guys? ん。 Like, lay off. どんなに小さなことでもそれをはっきり調べるのが Right? 私 This た is ち in の direct 責任 conflict です with what he said あなたは earlier. やっぱり嘘をついています。他の都市に荷物を売ったと言いましたが、それでも私たちは本当の行方を調べることができます。だって Huh? Yeah, he's not a very good liar. He mentioned incognito by name. Wait, what are these answers? あなたは Okay. やっぱり I 嘘 thought を it ついて wasn't います。 playing. 他の都市に荷物を売ったと言いましたが、それでも私たちは本当の行方を調べることができます。だって Because for Shixal, right? What does it want me to pick here? 店名は各地に人員を配置してます。すぐに全ての荷物の行方を調べられます。と言いたいところだけど、今の店名 darn. はすごく人手不足だから、やっぱりここは自分たちの力で何とかしないと。この人は嘘をついてる。 What direction is it trying to take me? You're lying, I can tell because... 理由は無謀者です。無謀者？うん。今日の朝にどうやって合流したかまだ覚えてる？スーサナさん。もちろんです。この目でゼーレさんの活躍を確かめられなかったことを今でも気にしてますよ。 Oh! He can't have sold it. He can't have sold it outside of the city because it's blockaded. Hi Crucible, thank you for the lurk. I hope you're doing well. お一人で無謀者の機構の封鎖を突破したんですから。そう。今日の朝まで無謀者の機構が長空市を Yeah. 封鎖していたんです。襲撃があっ Unfortunate. たのは Poor 昨日です。 Susanna. 長空市にいるのに荷物を外に売ることなんてできません。ですからもうこれ以上嘘を重ねないでください。ここの荷物は無謀者に強奪されたんです。わしは He wanted to speak again but caved in, deflated like a punctured tire. 強盗にあったのにどうしてこの人は本当のことを言わなかったんですか？ He's in cahoots! まずいものをなくしたんだと思う。 Right? そうだね。彼が倉庫に保管してたのはおそらく大崩壊の後に廃棄された大企業の倉庫から盗んできた荷物なんだと思う。例えば新庄製薬から通報しなかったのは無謀者が逮捕されたら彼自身の罪も暴かれるからじゃないかな。証拠はこのボール。このボールは義眼ですよね。 It is あなたは an eye. 製薬会社の倉庫に残された医療用品だけを盗んで闇市に流そうとしました。でもその前に逆に無謀者にやられてしまった。そうですよね。 He didn't answer, but his reaction told them everything they needed これ to で know. 一つのことがはっきりしましたね。 Holy それでは crap. ついてきてください。
a whole conspiracy here. あなたという目撃者に聞きたい情報が。 Ding ding ding. An incoming message. ちょっと待ってください。これは An incoming message alert suddenly sounded off. Wait, this is can you remind me actually? Sorry, can you actually remind me? I mean, we're talking about like the various eruptions that created Hershers, right? Oh, Project Stigma. Okay. Wait, oh, let me see. Hold on. They were abandoned after the Great Eruption. So, they're talking about, so like after everyone was like returned to their lives, right? After Project Sigma ended. どうしたのスーサナさん。私が設置した罠が反応しました。誰かが私たちの隠れ家に入ってきたんです。 Hey! Someone broke into our safe house? I thought that was supposed to be safe. Oh, right. Yes. Okay, yeah, now I remember. Correct. Thank you. Yeah, they... Right, Kevin, like, told everyone that it was... through World Serpent that it was the start of the Great Eruption, right? Yeah. And that they had a countermeasure against it. この気候たち、私たちが戻るのを阻止してるの？とりあえず倒しましょう。誰と一緒に戦って。Right, oh, yeah. Wasn't there like a broadcast though? There was like a huge broadcast from World Serpent. From Grey Serpent himself, from the moon. He like... I remember like at the start of chapter 35. There was like a scene with Grey Serpent broadcasting it. So like both sides, yeah, both sides did say, I think, that it was starting. In 31EX, yeah. I'm getting all the numbers mixed up, darn. Sailor and the rest left the wreck mecha, made their way to a not-so-safe house, where they had transmitted the anti-entropy before. 乱暴ですね。 Yeah, 出てく oh る my 前に goodness, 貴重 yeah. 品を全部持ってきてよかったです。バルキリーの規則、緊急発信機、そして私の携帯。やっぱりここも奪い尽くされちゃったんだね。スーサナさん、臨時交番が貸してくれた場所って言ってたけど、ここは本来 It seems like they were planning to ditch it though. The way Susanna was like, oh yeah, I laid a trap ここは元々上空警察署 here. の鑑定室だったんです。長空市の崩壊の後に廃棄されたそうで、私の生物証拠分析機もここから持ち出したものです。そういえば、遺伝子情報を保存してるデータベースも破壊されてる可能性があります。確認してきますね。わかった。その間、私はここを調べてみる。Let's see. Whoa, this place got ransacked. This place, where only a few hours earlier the two had communicated with Shixel headquarters, is now in shambles. But the communication device they had used is still intact. 結局、無謀者はどうしてここを襲撃したんだろう。金品は荒らされてるけど、損失はないみたい。お金になりそうな設備も無事だし。So why did they... お金が目的ってわけじゃないのかな。 What's the purpose of breaking in? If it doesn't look like they took anything. It's that glitch again. What is that? これは一体。これは。A severed arm lay on the floor. Hey, that's a mechanical arm.
Sailor was shocked at first, but then realized it wasn't a human limb. On closer inspection, she could see it was made of a glossy black metal. これは義士？ドアの横に転がってるから無謀者のメンバーのものかな。スーサナさんの罠で。でもどうして義士が？ Machines can continue to move even after losing their lives, or rather, from the outset, a machine doesn't need life in order for there to be movement. Even though it's just a lone severed limb, there seemed to be some sort of vitality to it. The mechanical fingers were open as though trying to hold, or maybe even covet something. Hmm. やっぱり。どうしたの？ Would it be related to that eye that they 隠れ家の裏の物置を確認してきましたが、データベースは壊され、サンプルと機材も全部奪われてました。残されてるのはこの手にある分析機だけです。これからはたとえ無謀者のメンバーの指紋や髪の毛を採取できたとしても、彼らの身分を確認することはできません。もしかしてこれが彼らの目的なんでしょうか。でももしそうだったら。 At that moment, the door of the safe house opened. クーちゃん、おかえり。 It opened gently, and Sora walked in. ただいま。倉庫を占拠してた泥棒は警察に連れてってもらったよ。その時にこっちの戦いも終わったって聞いて、ゼイレお姉ちゃんたちと合流しに来 Yeah, た and I の。 wonder if that's どうだっ why, た？ゼイレお姉ちゃん。無謀者のメン although バ no, ー no, を no, 捕まえる no, こと no, は it で was きた？ that 逃げら that れちゃった。 analyzer was confirmed to be と working いうより、彼らは最初からここに残っ because て they were able to 私たちと cross-reference 戦 the う bald 気なんて guy, なかったの right? かも。 So つまり強盗をしにここに来たのかな。yeah. そういえば。 Well, they have no way to check to see if if they have evidence to begin やっ with. ぱりダメですか。 Although, 手がかりはこれしかありま does せ it ん。 really? 現場に残された私たちのもの以外の指紋や髪の毛は今回は見つけられませんでしたね。見つけても確認しづらいですが、何の手がかりも残さないなんて、これが無謀者のやり方なんでしょうか。でも彼らが残した義士を見つけたし、行方がつかめない化け物とかじゃないと思うよ。怪我もするし。そうだね。長空市に入った時もさっきの無謀者との戦いでも特に強いプレッシャーは感じなかった。それは単にゼーレさんが強いからでしょ。強さだけの感想じゃないよ。彼らの行動はなんだか思ってたより緻密じゃないみたい。むしろ狙える弱点も多かったくらいだし、それなのにどうして彼らの具体的な行方や正体を特定できないんだろう。でもゼーレお姉ちゃん、少なくとも今は進捗なしってわけじゃないと思うよ。あの倉庫の人が取調室で白状したんだって。あの人はここ数ヶ月の間、大崩壊後の製薬会社や工場から医療機器とかを盗んで闇市に流そうとしてたらしいの。もともと詳しかったのもあるけど、そんな自分の経歴を抜きにしても、大崩壊が終わったばかりの今、医薬品は必需品になる。そう考えて医薬品を選んだんだって。他人の不幸からビジネスチャンスを見出す人って本当にいるんですね。獲物を捕食して栄養を吸収するのは動物の本能。昔先生がそう教えてくれたよ。でも Brutal but true. 先生はこうも言ってた。私たちは動物であり人間でもある。そう言えるのは本能だけじゃなくて人間性もあるからなんだって。 That translation is wrong. Is very すごく教え上 wrong. 手みたい。 It means that she said that we're not just animals, we're humans. So we have both animal nature and human nature. It's as if she's saying that like they should be balanced rather than でも not one or こ the の前の襲 other. 撃事件 Translation で is 強奪され wrong. た盗品はまだ無謀者のところにあるんですよね。まさに猫に鰹節みたいです。盗品。何か引っかかるような。得られた情報はお互いに関連性があるように感じたけど、確かな結論にたどり着けてない。こ
こんな時はどうすればいいのかな。みんながよく言ってるように思考の盲点を見つけるか視点を変えるか。 And then she recalled someone that shared her name but a different perspective. Since she had arrived at Nagazora, she made no attempt to call her out, and it seems there was a tacit understanding that there was no need for her to make an appearance. Perhaps this made her feel a bit lonely, but it is clear this wasn't the time to think about that. 今の私なら一人でもちゃんとできる。敵との戦いも対策も自分なりの答えを出せるはずだよ。クーちゃん、スーサナさん、私分かったの。実は私たちは Awkward, yeah. ものすごく I 無 don't 謀 need 者の Dark 焦点に Sailor 近づいてる to んだ shed と思う。to have a different perspective. 本当ですか？うん。スーサナさん、無謀者が初めて長空市に現れた時の場所ってどこだったかまだ覚えてる？確か廃棄されたとある化学工場を襲撃したんですよね。そう。実はその時から彼らの襲撃のターゲットには共通点があるの。Yeah, it's good that Sele also is starting to develop like a really good, a really solid sense of a really solid like independence as like being an independent character and having her own thoughts. Yeah. Yeah, wow, yeah, wow, you typed that as I was speaking it. It'll probably be delayed on on Twitch, but yeah. Which is really good for Sele's character growth, but I'm wondering if if there will be conflicts between there'll be a further conflict between the two, because the thing with Veliona, right, is that she doesn't exist. Dark Sele doesn't quote unquote exist in a physical form. She only exists inside Sele as an alter ego, right? And that was like the whole thing with the puppets, you know, making her realize that as well. Like you're not the real Sele. You're just an aspect of her. You're not actually needed. Sele will yeah. So that I mean like physically, right? They're joined. I mean like physically, from a physical perspective, not from a spiritual perspective. From a spiritual perspective, they both exist. From a physical perspective, only Light Sele exists. Dark Sele can use Light Sele's body, but it's not her body. Right? それは I might be cooking a little bit too hard. I don't know. Where was I going with that? Right. The conflict in that because at least my prediction is that like if Sele continues to exhibit this kind of independence and doesn't reach out to Dark Sele anymore, there will be conflict in that because one of them doesn't physically exist. Dark Sele, right, will have a higher chance of disappearing. That's what I'm worried about. Because like existence, right, is the sum total of, you know, your physical existence, your mental, spiritual state. But without the physical part, if you're only a spiritual existence, then it's easier, then you're less existent than someone with the full physical, spiritual, mental, and everything that goes into what makes a person. And I feel that as Light Sele becomes more independent, it's very possible that Dark Sele could truly cease to exist, and that could be a source of conflict. We'll see though. We'll see. It's just a theory that I'm having right now, based on the characterization.
If they're abandoned buildings, they have to do with Honkai. They have to do with medical technology, 襲 right? 撃のターゲットになった場所はどれも医療技術と関係があるの。化学工場は製薬会社と関係あるよね。昨日襲撃された倉庫も盗まれた医療用品を保管する場所だったし、 Now why are they 住宅街 stealing? で出会ったあの酔っ払いさんも薬局の人だった。 Does feel like さっき隠 Neglect, れ家が right? 荒らされたのは多分彼らの目的はデータベースというよりサンプルと機材にあったんじゃないかな。 Yeah, it might feel like an organization of people who are neglected, right? Who were neglected because of medical deficiencies. That's what it's starting to look like. Especially like since the thief left behind a prosthetic arm. Wouldn't that be the thieves? The person who broke into the safe house? They are caught in the trap and they left behind a prosthetic arm? そうだったんですか？てっきり自分の正体を隠すためにわざわざデータベースを破壊したのかと思ってました。指紋や髪の毛を採取されてなかったら Similar, maybe. わざわざデータベースを破壊する必要なん A て lot な of いよね。 negativity. Oh, in terms of like the emotional motivation 私たち to の yes. 隠れ家が I see what ど you こ mean にある now. のかもわからないと思う。 I see what you mean. つまり無謀者の目的もあの倉庫の主と同じってことですか？彼らも医療用品の横流しをして闇市で儲けようと。 I don't want to immediately say because if I think about what Incognito is stealing, right? They're stealing medical supplies, which that almost tells me that they want to put them to use, right? I don't agree with Susanna thinking that they might want to sell them on the black market. In the words of the puppets, yeah, yep. But like, yeah, and I think that's like the key difference though between Incognito and the puppets is that I get the feeling that they are a neglected group and they are committing these crimes because they feel neglected and because they want to put to use the things that they weren't given, right? Yeah, it's just a theory right now. It's just a theory. So I'm putting that out there with the acceptance that I could be wrong. But yeah, that's my theory so far. そんな簡単な話じゃなくて、多分彼らはヨルムンガンドと関係があるんだと思う。ヨルムンガンドが滅んだ今でもあれほどの機構を駆使して戦えてるし、それに無謀者は金銭面で悩んでるようには見えないしね。あと警察たちは今でも盗品を一切見つけられていないでしょ。市場で流通してる物品はたとえ闇市でも痕跡を残すはずだよ。Okay, I was thinking on instinct, but Seele has some good points. セイレお姉ちゃんは無謀者が盗品を自分の手元に残してるって言 Right, い yeah, たいの？ it's just my interpretation. A lot of it is like instinct. Like I'm thinking like I try to think about things from a more like humanistic point of view. Like what would a person do after a disaster, right? でもどうしてそんなに大量の医療機器が必要なのかな。多くのメンバーが病気になったというわけでもないでしょうし。無謀者のメンバーたちは病気にはかからないと思う。Are you sure, Seele? つまり無謀者の正体はWait. Whoa! What are these options? Former members of World Serpent. Zombies? No, I don't think so. Androids? What? It's gotta be the first one or the second one, but... But the second one seems so implausible. What happens if I pick the ヨル first ムン one? ガンドの機構を持ってるけど、それだけじゃ説明できない。
Okay. I think it wants me to pick the ヨ last ルムン one. ガンドのメンバーの多くは人間の信者かイデアだけど、 No worries. どっちも無謀者の特徴と一致しないよね。彼らの本当の正体は、つまり無謀者の正体は、この前調査した時にいくつかの違和感に気づいたの。無謀者の顔を見た人はいない。それに Yeah. 彼らは指紋 That's や like the 体 big... 液、髪の毛を That's 残 so していないでしょ。 implausible, but でも with the 行 evidence 動 that す we're る時の given, やり方は yeah. 慎重じゃない。子供に目撃されたり、駆けつけた私たちと戦う可能性もあるくらいに、その行動の矛盾から考えると、綿密な計画を立てられるのに、それを細やかに実行する能力を持ってない人みたい。頭は切れるけど、体が連動してないから複雑な動きができない。 Wow, puppets! それが無謀者なんじゃないかな。まるでつまずきながら前へと進む操り人形のような。つまり無謀者が生物学的な証拠を残さず顔も目撃されていないのは、秘密裏に行動してるからじゃなくて、目撃されることも生物学的な証拠を残すこともできないんだと思う。それってまさか。うん。もう一つの証拠は現場で見つけたこの義士だよ。これの持ち主はおそらく一部が義士ってわけじゃなくて、全身が同じ構造をしてるんじゃないかな。A big piece of Sele putting the evidence together. So the fact that Sele believes that that all of this medical technology and these prosthetics are being strung together to make like these puppets that are puppets that are that's so... Yeah, these puppets that are being used as like the members of Incognito. The puppets on the strings. They leave no biological trace. They don't have a face, so nobody can see their face if they don't have one. 無謀者は中途半端な人造人間の集団なんだと And 思 the う。 fact that they're so だ imprecise. からマントの下を見た人も Puppets revenge arc. Oh 子供 no! は自分の目を信じられず、相手の顔をはっきり確認できなかったと思い込んだ。子供は事実をそのまま言ったけど、誰も信じてくれなかった。そして彼らはそもそも正体を隠すためにマントを着てるのかなって考えた。マネキンに人間の服を着せたら、みんなはそれを無意識に同類だと思い込んじゃうでしょ。ということは、無謀者は医療機器の強奪を目的とする人造人間の組織なんですか？おかしいですね。彼らの目的は人造人間にも医療機器が必要なんですか？ Right, even though she had finally deduced their identity, she couldn't pin down a motive. Inanimate humanoid monsters come out at night to steal life-giving supplies. It was a horrific thought, if not an absurd one as well. Yeah, I thought the android answer was absurd. That's why I was like, are you sure? But she knew better from experience. Underneath the absurdity, there was always a reason that would make 彼らの sense. 目的はわからない。でも少なくともターゲットが分かったから、次の行動を予測できるよね。予測じゃない。これからは彼らの行動をコントロールするの。A lot of thinking. A lot of the time spent in that chapter was thinking. The block we went to that night. In the daytime it is silent and it remains silent through the night. There is no life at night born from the death of day. There is no ritual that can restore life to that place. This was going through the cloaked figure's mind, who then felt annoyed at such useless thoughts. Remnants of thought that weren't helpful to the plan at this point. In fact, the purpose of the plan was to eliminate such trivialities. An experiment. Inorganic life forms began to surround the warehouse. Just a few hours ago, they had intercepted a report from Nagazora's interim security office. Incognito's leader felt ridiculous relying on such primitive tech. The report claimed a black market medical supplies dealer had just escaped from prison due to a surprise attack from Incognito.
In that cowardly, greedy man's hands was a wealth of information collected over time, but in the chaos of the night, that man broke free. It is the same soundtrack as the theater. Thinking about it again, he became annoyed once more. It would be wrong to blame it on his men, but he couldn't help thinking like that. At any rate, victory must be close at hand. The day when incognito achieves its goals is nigh. When a criminal escapes from prison, there's only one place he can go and hide, and that is his old hideout. Tonight is the night. He wasn't able to pass up the opportunity, like a mouse falling for a piece of bait. And he was certainly prepared. Even if he's hooked, he'd be able to get away in one piece. Get away in one piece? He swayed gently, as though recalling a dry punchline. The cat meows thrice at the moon. やっぱり無謀者の気候です。偽の情報を流してみたけど、本当に効果があったんだね。ゼーレお姉ちゃん、みんなはもう外の指定場所に移動済みだよ。街全体はセミの抜け殻みたいになってる。でもできるだけ建物に大きな被害を出さないように。安心して、気をつけるよ。ありがとう、クーちゃん。行こう、スーサナさん。気候を囲めたし、これからは私たちの出番だよ。はい。この機構たちには操縦者がいません。設定されたプログラムで動作しているだけです。でも人造人間の痕跡はまだ見つかってない。行くわよ、ゼーレ。私たちの約束のために。Oh! Ow! Oh my goodness. How many of these are there? Okay. あそこに人影が。倉庫の方 Oh, へと向かってます。 someone's running away. 追いましょう。 Wait a minute. That back looks familiar. As the encirclement began to shrink, the mechas began to retreat until they had completely fallen back. Finally, at the center of the encirclement was a familiar warehouse with an equally familiar truck parked あ in りま front. した。これが無謀者のリーダーの運送車ですよね。 Sailor remembered what the child had told her and looked at the rearview や mirror. っぱりあの子の言った通りだね。バックミラーが壊されてる。警察たちも言ってましたね。今日隠れ家を襲ったチームの中にもバックミラーが壊された車両があったって。隠れ家の敵を取らせてもらいます。 As the truck had been empty for a while now, everyone's eyes turned instead towards the warehouse. 聞こえていますか？ここはもう包囲されています。できることなら傷つけたくありません。 That's such a polite way of saying you're surrounded. Come out with your hands up. その対価を払う必要があります。本当に優しいアドバイスだな、お嬢さん。この声。 No way. Is it 悪 actually? いが聞き入れるわけにはいかない。体の損傷など The 私にとっては appearance 大し too た with the ことでは green ない is し it Gray Serpent? Wait, おと huh? なしく捕まる The のも性 voice? に合わない。私は誰にも束縛されたりしない。自由 The まで tone of voice, the inflections. Yeah, that's Gray Serpent's voice, isn't it? どうしましょう、ゼーレさん。 She bit her lip as she made up her 倉庫 mind. に突入しよう。 The door flung outward. Oh, what? Whoa, 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 whoa. The door flung outward, and the light of dusk dimly illuminated the warehouse. Boxes were scattered everywhere, daily household items thrown about. It looks just like it did this morning. Just
pieces of machinery on the ground left by Incognito when they broke in and fled. And the one thing that should have been there was missing. 無謀者のリーダーが消えてますね。ついさっきまで私たちと会話してたのに。Ah. They looked at the empty space, despondent. His final words echoed in their minds, but he was nowhere to be found. そんな倉庫に他の出入り口がないこと朝にちゃんと確認したのに。どうやって逃げ出したんでしょう。She held her head as she tried to get her thoughts in order. More than his disappearance, what she couldn't get her mind around was that voice. She had, without a doubt, heard that voice before, up close and face to face not too long ago, about 380,000 kilometers. I almost said 38 man. Oh my goodness. From where she now was. ハイヘビ。でもどうして？ Gray Serpent. Okay, I was on the right. Yeah, I was 本当 on the に right track. 彼らだったの？上空市に？まさかまだヨルムンガンドのために動いてる人がいるの？それとも大丈夫ですか、ゼーレさん。大丈夫。相手は逃げちゃったし、もうどうしようもないよね。もしかしたら今回の件には複雑な背景があるのかも。すぐ天命本部に報告しないと。ええ、そうですね。すでにある程度の情報を集めましたし、これで博士たちも分析し、役立つ情報を入手できるでしょう。そうだ、クーちゃんにも連絡しなきゃね。スーサナさん、今晩泊まるところを探さないと。 Right, no more safe house. Awkward. そうですね。隠れ家は隙間風が入ってきますし、クーちゃん頼りにしてますよ。あ、新しい場所を思いついたよ。ここから遠くないし、二人のお姉ちゃんのことを歓迎してくれると思うの。クーちゃん、あれ、まさか通話を切ってなかったんですか？うん、さっきの声全部聞こえてたよ。私はハイヘビおじさんと一緒にいた時間はゼーレお姉ちゃんより私の方が長かったと思う。あの声聞き覚え Yeah, は Sora ある would けど、 definitely recognize 昔と Gray Serpent, どこ but か違うよう I な don't 感 know, 情があ like, った。I don't know, like, how she would. I'm wondering, like, what's going on in her heart right now, like, in terms of, like, her emotions, because, she, looks up to Gray Serpent, right, as a role model, Uncle Gray Serpent. I forgot to hang up. Yeah, she would be a terrible spy. Yeah. So, like, knowing now that, Gray Serpent is related to Incognito and actively trying to obstruct the reconstruction in Nagazora, I don't know, like, that's going to be really hard on her, I think. とりあえずまずは合流しよう。さっきも言った通り喜んで案内してあげる。あの新しい場所へ。新しくできたキオラハウス極東支部へ。There was a crisp... Oh, whoa, 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 too fast. There was a crisp breeze and the moon was as clear as day, the kind of night that soothes the soul after a long, hard day. She is managing it. She's keeping it together, which is, you know, Sora is a very very mature for her age. So I wasn't expecting her to like break down or anything like that. But I still do have to wonder, like, you know, behind that, behind the like calm facade that she's putting up to talk to them through this. I do wonder what she's feeling.
While the real mastermind might be long gone, they can count on each other to put together a full picture of what had happened. And perhaps by tomorrow it would all be finished. That's what Susanna thought, as she gave a big lazy stretch. キオラハウス、私の記憶が正しければあそこはキオラ基金会の孤児院ですよね。この間店名の掲示板で人気のトピックを読みましたが、キオラ基金会の創立者は実は伝説の殺し屋らしいと書いてありました。冷酷非常でひそやかに行動し、そのネットワークは北半球を網羅している。現地の政府に尊重されてて独眼の主というコードネームまで持っているとか。独眼の主は無数の悪事を働きましたが、その命が終わる前に子供の頃の夢を叶えるために生涯の貯金を全部寄付したとも書かれてありましたね。まさかクーちゃんがあそこの子供だったなんて思いもしませんでした。She put her hand over her head and looked around. 今の話がよくわからなかったんだけど。She looked troubled. この世界には別の人がいて、その人もキオラハウスを作ったの？今から行く場所は先生が出資して建てた。I mean, yeah, it seems like someone. It seems like if I'm interpreting Susanna's source correctly, she read it on a forum. 渡りガラスって言うんだ。Yeah, it seems like she read it on a forum, and you know what the deal with forums, right? Everyone just like posts whatever, and then a story like kind of develops off of it. After listening to the two stories, Sailor quickly understood. Though she never met her, she had gotten to know her indirectly through other people. The forum is now a powerful mercenary that was imprisoned after the Great Eruption and only recently released on bail, but she was also a gentle teacher that brought in and took care of orphans. The best way to sum her up was as a contradiction. As for why the thread posts were so different from reality, that's mostly due to the other member of World Serpent she had met on the moon, a Grey Serpent. 確かに彼女は素敵な先生だよね。Oh yeah, absolutely. 彼女がいなかったら But like, that's the scary thing about misinformation too. Like, sometimes you can get misinformation out of facts just because not everyone has heard the whole story. Right? And like this scene really captures that. Like, I bet a bunch of people on this forum that Susanna went to heard parts of the story about this legend. Someone embellished it and turned it up to 11, and then like everyone started adding to it like some giant pot of stew, and they were like, ta-da! This is the story. Oh my goodness. やっぱりネットは信用できません。すみません、クーちゃん。あなたの前で変な話をたくさんしてしまいまして。She's too innocent. She really doesn't know. 許されないことをたくさんしてきたのは確かだし、他人の評価なんて気にしない。大切なのは私たちだけだって先生が言ってたから。あなたたちに全部教えたの？先生は私だけに話してくれたんだ。みんなが何度聞いても一度も答えてくれなかった質問の答えを、先生の過去とか今何をしてるのかとか、自分はどんな人なのかとか。その時先生は話し終えた後にずっと押し黙って鼻に触ったり髪の毛をいじったり部屋をぐるぐる歩き回ったりしてた。先生は話したいことがたくさんあるみたいだったけど、実際はちょっとしか喋らなかった。あんなに緊張した先生は見たことなかったな。多分その過去のせいで私たちに嫌われるのが怖かったんだと思う。Sora was silent for a moment as she tried to piece together an objective, genuine retelling from a vast sea of memories. She tried to convince her friends to like her sensei, weighing each word carefully just as her sensei had with the children that had been with her for years. 私には先生の言ってたこともどうしてそんな風になったのかもわからなかった。
多分私がまだ大人じゃないからだと思う。でも私たち自身を除いてこの世で一番私たちを愛してくれてるのは先生なんだってことは知ってる。だから私も先生のように一人前になって周りの人を助けながら未来への道をゆっくりと探したいの。どうやらそれが私たちの特別ガイドの行動宣言のようですね。あなたがいるおかげで私たちの任務はいつもよりずっと順調に進んでいますよ。本当に？私頑張るから私たちも頑張りますよ。そういえばこれからクーちゃんの先生に会えるってことですよね。私たちの目的地は彼女が経営している孤児院なんですから。私もそうなればいいなって思ってるけど、キオラハウスを建てた後保釈の条件としてあるお仕事をしなきゃって言って先生は長空市を離れたんだ。いつ帰ってくるかは言わなかったの？それについては Sora ran forward a few steps, turned around, and smiled. 私と先生だけの秘密なの。 I wonder what she's working on. みんな、こっちだよ。地面に置かれてるものに気をつけて。ありがとうございます。つまずくところでした。でもクーちゃんはすごいですね。ここも地図には表示されてない小道ですけどちゃんと目的地まで案内してくれましたし、長空市に潜入したばかりの頃は武装した犯罪者が出てくるような気がして、どこを歩いても警戒する必要がありました。ハイヘビおじさんがマークと改造してくれたおかげだよ。じゃなきゃ長空市で単独行動をするなんて怖くてできないもん。単独行動？クーちゃん、まさか。ずっとキオラハウスにいたわけじゃないよ。前回帰ったのは2週間前だったんだ。2週間前。長空市の状況は良くないし、 Wow. 先生もいないから。 私は年上として自分の She's 責 like 任 got her を like 担 her わない own といけない missions の。 and stuff and 心 like 配しないでゼイレお姉ちゃん。自分の wow. ことはちゃんと守れるから。そうは言っても、 Just も like しもの it ことが。 definitely like とにかく no one is 急ごう。 asking じゃない that と much of キオラハ her. ウスの門限に間に合 She's わない like よ。 oh my goodness. 今回の事件はできるだけ To 早く have that 解決し much ないと。emotional maturity to take responsibility like that is very impressive. I'm very impressed with her character growth. In the bright moonlight and through several narrow alleyways, they finally saw the building hidden behind the trees. It didn't look like how one might expect an orphanage to look, but more like a school campus. Even the well-off and well-traveled Susanna could not help but let out a gasp of surprise. いくらなんでも広すぎでしょ It's adorable! 鳥たちの小さな巣をみんなが帰れる家にしたい。それこそが先生の願いで、先生が行動する理由だから。昔大崩壊のせいで沈没したキオラの島は今度戻ったら形にするための新しい案を考えられるはずって先生が言ってた。だって人間はもう崩壊に勝ったんだもん。クーちゃんの言う通 We りだね。 won against Honkai and I eliminated セイラ it. が笑いをこらえてるけど、もしか Oh my して goodness. 私たちに気づ The いたのかし wording. ら。だから言ったじゃない。みんなが入ってきてから姿を見せようって。今はサプライズというより盗み聞きしてるみたいだよ。じゃあ早く出ていきましょう。それに子供たちに押されてもう息ができないわ。久しぶり、ゼレ。ロザリア、リリ Hi. ア、どうしてここに？だって私たちは先生を笑顔にする子供たちなんだもの。ここ以外にもっとふさわしい場所なんてある？ボコロザリア、逆だよ。私たちの方が先生でしょ。キオラ基金会の孤児院をめぐって授業してる。 They work for the foundation now? That's 金会教 amazing. 師なんだけど。That's so な funny. るほど、わかったよ。Although そろそろ遅い時間ですし
子供たちを部屋に連れて行きますね。皆さんはごゆっくり。積もる話もあるでしょうし。スーサナお姉ちゃん、私も一緒に行くね。この子たちともしばらく会ってなかったから。I haven't seen the kids in a while. ふーちゃんがいて Oh くれれば dear. どんなことがあ I っても shouldn't 安 have 心で to きますから。 retranslate this. That help. それじゃあお願い。ただ今晩中に調べた情報を博士たちに報告しないといけないことを忘れないでね。安心してください。忘れていませんから。後でそちらに行きますね。 With the children gone, Lilia collapsed on the couch. やっぱり静かなところの方が性に合うよ。リリア、それは危ない発言よ。巡回教師が口にしていいことじゃないわ。それに我々ウォッカガールズはもうすぐデビューするんだから。デビューしてからさっきの発言を掘り起こされたら大変よ。デビュー？ロザリアがまたバカなことを言ってる。もうすぐデビューするんじゃなくて、デビューする準 Haven't 備が seen で the きて young るって ones. だけだろ。 Konokotachi, yeah. 声楽、ダンス、 Like, 教養の授業 yeah, it も was 巡回中も受けてるし、 Konokotachi. 毎 Mada, 日ちゃんと宿題も wait, や I ってる don't の。 remember それ exactly に what it was, but ど she う said したら世界 Konokotachi. 一のアイド I'm ルに pretty なれるか sure. についてリリア、そのことは内緒にするってテレサちゃんと約束したじゃない。興奮。 It's like it was the context was Sora offering to help Susanna put the kids to bed, right? Because she hadn't seen the kids in a while. その時は必ず Yeah. 友達全員に票を入れても Yeah, らう it's ね。 slightly different. でも孤児院の子供 I た mean, ちの世 they 話をし they な have がら been, 授業 you を受 know, けるなんて moving together for a while now. It's not like 正直に言うと it's not like Sora and Susanna haven't seen each other in a while. They were just でも今 interacting. みんなも何かのために頑張ってるんでしょ。クーちゃんもそうだし、スーサナもゼーレも。だからもし昔と同じようにアイドルになることをごっこ遊びみたいに嘘吹いて何の努力 Oh, も they're しな still かった fixated ら on the idol thing. Rosalia tightened her 最 fists. も快適な姿勢で机 Tightened に her して fists as she recalled the book that she had read in class. Yeah, I guess maybe. I mean, I don't know. I don't know. I know what I heard in Japanese though. 机の木の香りを嗅ぐとぼんやりとした朗読の声が耳に届く。平穏な空気に身と心を浸し、私はすぐ目を閉じた。授業中、私は一度も寝返りを打たず、口から垂れたよだれが教科書を濡らしたことにさえ気づいていなかった。終わりのチャイムが鳴り響き、眩しい日の光を感じて、私はふと気づく。このままだと、怠け者と同じじゃない？ Wow. Went from like all this like super exciting, confident music, like we're gonna become idols to we're slons! ロザリア、やっぱりゼーレも同じ顔をするんだね。だからあの日の夜、ロザリアは私を連れて They are definitely a テレサちゃんの comic ところに relief. 行ったの。 I see them as comic 怠け者 relief, に and な I りたく appreciate ない them って for being 話だ comic けど、 relief for sure. 他に理由はあるのかしら？ちゃんとした理由があるなら答えてあげてもいいわよ。もちろんあるわ。例えば毎日ケーキの上にあるさくらんぼを食べたいとか、ずっと憧れてた夢を叶えたいとか、みんなを笑顔にしたいとか、そしてこの前夢で聞いた話のためとか。バカロザリア、あの時は起きてたでしょ。みんなの中にはもちろん月で仕事をしてるキアナお姉さんも含まれてるよ。テレビをつけて But yeah, aside from like being comic relief, I feel like they haven't really grown that much as characters. それってさっきの言葉って Before she could finish her thought, she suddenly fell silent. Then, realizing something, she stomped her feet. What a... Oh my ちょっとリ goodness. リア、もう一度言ってちょうだい。メモっておかないと。カメラの前でそんなことを言うなんて恥ずかしくないの？少なくとも I 二 appreciate 人 the はもう jokes, みんなを honestly. 笑顔にさせてると思うよ。 I feel like, ゼーレに褒められたらちょっと恥ずかしくなってきちゃったわ。 what's it? ロザリアのテレポイントって。I feel like I do need, like, Doctor personally, from a Shizuru. personal standpoint, I do need, like,
the time to laugh a bit. Oh, okay. I guess nothing else, right? Tsele noticed a weariness across Lilia's face. That's when she noticed something was wrong. Due to the Osaka gene injection, Lilia falls asleep every night at around 7 p.m. That's the Honkai beast that was fused with them by fused into them by Kokolia's experiments, right? And right now, the hour hand was pointing sharply at 8 o'clock. Despite how tired she looked, Lilia showed no signs that she was going to stop talking. リリア、いつもならもう寝てる時間じゃないの？ああ、心配しないで。今晩の再会のためにリリアは今朝寝坊をしたのよ。クーちゃんにも内緒にしてって言ってたのはゼーレを驚かせるためだったの。今は全然眠くないよ。Though there was still much conversation to be had, Sele could see it was time for her to end things for now. So she narrowed her eyes and... でもリリア、私ちょっと眠くなってきちゃった。もう眠いの？そうね。お母様の施設にいた頃、ゼーレは毎晩ブローニャと遅くまで話をしていたもの。一度お母様に捕まったことも覚えてるよ。キッチンでつまみ食いをしたロザリアと一緒に説教されてたよね。他にも一度あったっけ？ゼーレとブローニャ。Yeah, I need breaks. I get tired. あの時と違うよ。I need it, and comedic moments are like my break time. 追わなきゃいけないから。そういえば二人も巡回の時はもっと気をつけてね。私はもう休むから。ロザリア、リリア、おやすみ。While Sele only wanted to give Lilia an out so she could head to bed, she also got up and ま left. だゼーレに寮の場所を教えてないわよね。大丈夫だよ。ゼーレは頭がいいから。きっと。寝ちゃったわ。私はお姉ちゃんだから、さっきの説教の話は見 We 逃 don't. してあげ You're るわ right, ね。 we don't. They're not really, it seems like they're おやすみ。 only there for, like, the bit, right? The 本当に comedy あの bit. 二人はつい何も聞かずに慌てて飛び出してきちゃった。スーサナさんとクーちゃんはまだ子供たちの世話をしてるよね。まずはあっちのスタッフに聞いてみよう。Am I allowed to talk to everyone else? I guess I'll just talk to a staff member for now. こんばんは。寮への行き方を教えてもらってもいいですか？噴水の後ろにある鉄の扉を見ましたか？そこで顔認証をして扉が開いたら寮に入れますよ。でも今顔認証システムはメンテナンス中なのであと15分程度で終わると思います。お急ぎでしたらクラレンスに催促してみましょうか？大丈夫です。適当に歩き回って待ってますね。クラレンス？そういえば月にいた時。でも同じ名前の別の That's 人 pretty かも good, しれ yeah. ないし。Clarence. Wait, huh? Do we know someone named Clarence on the moon? What? I don't remember. I don't remember anyone named Clarence. Was that one of the... 新しく入ってきたやつか？一晩泊まるだけだよ。クーちゃんのことは知ってる？私は彼女の友達なんだ。クー姉ちゃんが戻ってきたのか？かくれんぼ中に急に逃げるだなんてずるいけど、でもクー姉ちゃんだもんな。教えてくれてありがとう、綺麗な姉ちゃん。じゃあな。どういたしまして。Oh! Okay. なあ、聞いたか？クー姉ちゃんは今探偵をやってて、長空市でもちょっとした有名人なんだって。今日は序章2人も連れてきてるんだ。でも先月は警察署で手伝いをしてたって聞いたよ。クー姉ちゃんはワンパンで月のモンスターを倒した上に清らかに立てる時も手伝ってたんだから、その気になれば何だっ That's てでき a るだ bit of ろ。 an ちょっ exaggeration. と持ってる部分はあるけど、クーちゃんは
子供たちの憧れになったんだね。やだ、もう寝る支度をする時間だよ。早く戻らないと先生に叱られて。Oh my goodness. Chi-Chi. こんばんは。あなたはロザリアたちが言ってたここに泊まっていく子でしょう。はい、ご迷惑をおかけします。そんなことないわ。ここの子はみんなあの姉妹が大好きだし、そのお客さんならもちろん大歓迎よ。なんだか心配事があるみたい。どうかされましたか？ううん、大したことじゃないわ。ただ Make sure to speak to everyone. もうすぐ I 7時間 saw なの the に two children, 見つからない the 子供 three が一人い children, るの。 and when I それは spoke to them, they 心 disappeared. 配しない So で、よくあることだし。子供たちはまだ遊びたい年頃だもの。 I wonder if I さっきまでここでかくれんぼをしてたから、きっとまだ見つかって disappeared い this. ない Oh ね。 my goodness. じゃあ一緒に探します。 Wrong. Say away. 私はちょうど顔認証システムのメンテナンスが終わるのを待ってたところですから。それじゃあお願いするわ。私はこの辺りで探してるから、もしあの子を見つけたらここに連れてきて。 The female teacher わかり described ま how した。 the missing child 今す looked. ぐ行ってきます。I'm pretty sure I spoke to everyone. I did. I think, unless there's someone like, there are people like hiding. No? No? Let's see. あの子かな、先生が探してた子供って。じゃあ先に挨拶をしに行こう。驚かせないように気を。 Again? このひび、 What's this glitch? なん Oh, だ it's か glowing. 変な感じがする。私は My eyes! Oh my goodness, everyone just doing the Spider-Man pointing me. What the heck am I キ looking ウラ at? ハウス。Why is the grass pink? Is this JoJo's Bizarre Adventure? What's going on here? できない。あの子を見つけないと。 What the? Hello? あの子だ。 Yeah, it looks normal, right? Yeah. Pink grass. ここにいちゃダメだよ。ついてきて。 Bizarre 早く先生のところ Adventure? に戻ろう。 Oh, hi. この Quantum モンスターたちは。 enemies. ほら、私の後ろに隠れてて。必ずあなたをここから救い出すから。 I'm not doing a very good job of defending her. Hold on. 救い出す。 Wait, oh. Oh, okay, I see. I get it. Haha, very funny. Very funny, Chi-Chi. ゼーレさん、もしもーし、聞こえてますか？ What the heck was that? スーサナさん、 Did she like fall asleep 私 standing? は今。え Is え、 that a dream? 様子がおかしかったんです。立ったままぼーっとしてて、何度呼んでも答えてくれなくて。Sometimes I do that. Like I'll like micro 眠い sleep ですよね。 when I'm like 当然です。今日はずっと任務で忙しか at っ the たから。 library and stuff. If 私も I'm like 疲れ reading ましたよ。 something and I get bored, I'll just も like う start 倒れ dozing そう off です。 and then I'll be like, whoa, oh my god. さっきは What did I just read? そうだったけど、今はある先生のお手伝いでまだ戻ってない子供を探してたの。隅っこにいた子供のことですか？彼女ならもう帰りましたよ。ゼーレさんがぼーっとしてる間に。そうだったんだ。でもさっきの光景は一体、まさか疲れすぎて幻覚でも見てたのかな。そこまで疲弊してはいな If か it った was は a ず。 dream, that would でも explain the pink 真 grass. 実がわかるまで心配させないようにスーサナさんには黙っておこう。Maybe 確 that's か a に scene そ from ろ like そろ休憩した方がいいけど、まずは博士たちに連絡しないと。 maybe she saw something from her 私もちょ past. うど子供たちと話し終わったところです。 Russia, right? 寮の入 Very り口ですよ。 snowy area. 担当者が私たちの部屋を The 用意してくれ orphanage まし that た she し、 was from. そこで報告しましょう。
あ、 Pink 今は grass is normal. 扉の顔認証システムのメンテナンスをしてるんだって。あと10分くらいで終わるはずだよ。なるほど。でしたらこの10分間を利用して面白いお話でもしましょう。子供たちとおしゃべりをしてたらとんでもない話をいっぱい聞けました。例え No, ば I don't paint. ある男の子が大人よりも背が高い気候を作ったんですって。その気候は変形するし話すこともできるそうですよ。男の子がいなくてもその子は自主的にパトロールをしたり、子供たちに Is 物語を this 聞 silly かせたり、 before she 一緒に遊んだり disappeared? 宿題を見てあげたりしてる Oh ら my しくて。 goodness. Good さっ one, きの人 Jay. が言ってたクラレンスってまさか。驚きました？まだまだありますよ。自分の秘密基地から戻ってきた彼は気候を操縦して材料を集めてライフルを作って特戦隊員の学校に志願するって言ってたんです。私が彼くらいの年の頃なんて一人で横断歩道を渡ることすらできませんでしたよ。そんな年で自分の夢と未来を決めるだなんて本当にかっこいいですよね。うん、そうだね。 I それ leaned に back. I forgot テ this レサ chair 学園長は does 予 that. 備学科を作るつもりでいるから There's a chair hitting ちょう the どいいと floor. 思う。 The その cracking 男の子 noise. は最初の生徒になるかもしれないね。でも学校の先生は気候での登校なんて認めないと思いますよ。私は見てみたいですけど。登校だけならまだ良かったんだけどね。 Yeah. So the chairs at this お university し are ゃべりが designed で kind き of る weird. あの気候のおじさんは頑張って子供たちの願いを Oh. 叶えてくれるんだもん。 Perhaps oops. Okay, I get all right. Whew. Perhaps it was because they knew their comrades were safe, or perhaps the moon stole their hearts away. When the girls reported their work for the day and returned to their rooms, they realized that night was truly very short. It's Uncle Ropa. もうこんな時間。 I remember now. There was like 今 a 日が there was 充 like a 実して short たってことだよね。 quest I did on the moon with that with this big robot, right? I didn't know they dragged it back with them. Was he the previous? Wait, was that the previous Raven? Really? 博士たち集めた情報から役に立つ手がかりを分析できるか I な。 might have missed that そうだといいん piece だ of けど。 information. Maybe? I don't remember that. The girl thought about the mission she did during the day again to make sure she did not miss anything before she could relax. And then she ま thought of だ寝てないよね。 her other self. もしもし、聞こえていますよ。 Oh, Bronya. ブロネお姉ちゃん、邪魔しちゃったりしてないよ I ね。 see. 大 Okay. 丈夫ですよ。むしろゼーレからの電話のおかげで2時間も座りっぱなしだったことに気づきました。そろそろ気分転換しましょう。重曹ウサギ、こちらの検索もお願いします。ブローニャお姉ちゃんたら重曹ウサギは私が借りていったことを忘れたの？仕方ありません。どうやら雑用も自分でやらなければいけないようですね。ブローニャお姉ちゃん、このままだと重曹ウサギが抗議しちゃうよ。そういえばいつ返してくれるんですか？さっき重曹ウサギに何て言われたか分かってる？もうしばらく返してほしくないんだって。このまま無駄にこき使われたら壊れちゃうって言ってたよ。でもアラハトはネゲンプロの最も出来のいい作品の一つですから、派生ゲームが原作のように面白くないと多くのファンをがっかりさせてしまいます。それに長い間この作品は私の人生にあった多くの特別な瞬間を見守ってくれました。ですから外部の要因よりも自分をがっかりさせたくないんです。 Is Project Bunny like ブローニャお姉ちゃん、 overworked or something? 自分にプレッシャーをかけすぎてない？え？好きだから他人 That's の what 評 I'm 価が getting 気 from になる。 their little 何よ conversation り there. 昔の Yeah. 自分の気持ちを裏切りたくない。そんなブローニャお姉ちゃんの考えは間違ってないけど、一つのことを気にしすぎると逆に初心を忘れて前に進めなくなる呪いにかかっちゃうよ。だって昔もそうだったもん。
孤児院でショーをやる1週間前に Does it look like 私は繰り HSR 返 bone? し Yeah. Oh, 自分 why? に言い Because 聞 of かせた those earrings that look like giant Easter eggs. 結局ゼーレは舞台にすら上がってないのに転んでしまって、手に持っていた2つの髪の剣が私の髪の毛に刺さった。 Actually, only because of that. Why does it look like Sele from は HSR? い、もう言いません。 Shit, the hair's not long enough. 評価のことはあまり Wait, 考えない that ように wasn't します James that said that. That was Jay. 今日は調教師にいたんですよね。順調に過ごせましたか？スーサナさんもクーちゃんもいたから Just a ジョーさんは lighthearted 思って joke. たより進んだよ。 I don't know, 任務 Jay. が I あれば don't know. 私も天命の臨時戦闘員から The hair is 本当のバルキ the リーになれ hairstyle る is んだって。 definitely different though. 対崩壊招待に加わるつもりのようですね。 Oh wait, really? Weird. それともデュランダルさんはゼーレに不朽なる刃 Yeah, it's just a に加わっ joke. てほしいと言ってましたか？詳しいことについてはよくわからな At い least け it's ど always it's just a joke. でも私はブローニャお姉ちゃんみたいに一人前になりたいって思ってる。ゼーレはニューアトラにいた時からすごいことをたくさんしていますよ。あなたの成長はみんなの目に映っていますから。まだブローニャお姉ちゃんたちのように大人じゃないし、戦いになれるだけじゃバルキリーっていう名前にふさわしくないから、細部を把握し戦略を立てる。それが私が学ばなくちゃいけないこと。そして今回の任務でちゃんと頑張りたいところでもあるの。ブローニャお姉ちゃん、まだ覚えてる？成婚計画の精神のアダムで、私はテレサ学園長と一緒に多くの夢を見た。ある人は苦しみながら生きて現実に無関心になってた。なのに偽りの夢の中でも自分を苦しめてた。ある人は病にかかって白髪になってた。彼らにとっては夢は命が残してくれた最後のキャンディーだったんだと思う。でも来た目的を説明して夢から離れなきゃって説得しようとした時、むしろ後者の人の方が揺るぎない意志で答えてくれた。そんなお年寄りたちの勇気は無視の精神から来たものなんかじゃないって私は思うの。 I like 似た it. ような苦しみを味わったからこ There's そ a lot to think 彼 about. らは若い人たちに Like there was a 周 lot り to の there was a 美 lot し of さに気づいて thinking ほしいって考えたんじゃないかな。だって I really like the 種があるからって I really like how バラそ I のも really のを like 否定 seeing して how Sele 花 and 園から離れるなんて and Sora have とて grown も残念なこと since だから part one 彼らは for sure. 同じ信念を持つキアナと一緒に I 世界 just で don't 一番 know 大きな it's 棘を not 取り clear 除い like てくれた。 where the story is going yet though. 私たちが背 I 負う can べきだよ。 get like some perspectives based on just like personality analysis, but I don't know if they're この accurate. 間断りの律者講座を聞きすぎたからかな。 Hershey of sentience. Wait, what? No. Kotowari no Risha? No. That's not what Kotowari no Risha is. What? Translators? Hello? There's a reason. Kotowari is reason. Hello? Wait, no. Reason or truth? Well, Kotowari. Yeah, I think they call reason Kotowari, right? Because they mistranslated this. 多分この間断りの律者講座を聞きすぎたからか That's な。 Sentient Shiki no Risha, not Kotowari no Risha. There's a complete mistranslation. They're two entirely different characters. Are you kidding me? Holy crap! It's hard to come up with such a conclusion, even with the power of a Hersher. One could only empathize with such feelings if they stepped into the shoes of others and referred to their perspectives. そういえばゼーレ、今の予備隊員には姫子先生のような専門的な教師がいるんですよね。もちろん必要であれば私もチームに加わりますが。みんなで肩を並べて戦える日を楽しみにしてるね。
先生に関してはふさわしい人がいるってテレサ学園長が言ってたよ。デュランダルさんやリタさん、メイさんも。もちろん休館以外の時だけど。メイ姉さ Oh ん my ですか。 goodness, excuse me, 確 my かに nose メイ姉さんは教え上 is 手 very ですが、 stuffy all of a sudden. その One 相手 sec. は今のところサボり癖のある誰かさんだけ Excuse です。 me. ゼ Wow. レのような真面目な子に教えるのは難しいかも I しれな just い tried to take a deep breath and all of a sudden, like, I 今 couldn't. 回の任務をちゃんと真面目に awkward. こなしてメイさんを驚かせようと思ってたのに。そんな風に考えてるなら覚悟した方がいいですよ。何しろリュランダルさんの実の妹だとキアナが告白した時ですらメイ姉さんは驚きませんでしたから。ちょっと眉を動かした程度でしたね。きっとキアナが突然街に現れてバカみたいに笑って挨拶するくらいのことがなければ彼女は驚かないでしょう。でもメイ姉さんを驚かせることはできなくても今のゼーレは私の誇りですよ。きっとゼーレから何か特別なことを学んでほしかったから学園長はデュランダルさんたちの指導を受けるようにとあなたに言ったんでしょう。私これからも頑張るよ。私のことばかりでごめんね。ブローニャお姉ちゃんは最近何をしてるの？私はベルトさんがアラハトの企画書を私に任せてくれたんです。昔のスタジオの資料もたくさん渡されま Here's した。 on one of her skins. 原画集、 Wait, which one? 設定集、制作者 I の don't 中から remember like アラハトシリーズの all グ of ッ the ズセット skins まで in this game because there are 企画 so 書に many 役 of 立ちそうな them. ものは全部私の席の近くまで運んでもらいました。最初はきちんと研究して新しいゲームのヒン And ト also を which 得ようとし version た of んですが Bronya? シリーズの大ファンだからか完全にクリエイターの視点へと切り替えられずにいたんです。いつも楽しんでばかりで本来すべき仕事を忘れてしまって。つまりブローニャお姉ちゃんが残業してる理由はそれ？まあでも将来の完成品については自信があります。それにゲームが発売された後なら続編もある程度形が固まってるでしょう。そこで続編の発表会も行えば2倍の注目を集められるはずです。あと続編に前作のネタを入れてみるっていうのはどうでしょう。そうしたら前作のユーザーの気を引くことができますし今後の開発のための資金も確保できます。 Is she falling asleep? Is Bronya falling asleep on the phone? When a speaker and a listener synchron— oh, okay. No, it's just fading. It's just fading out. Okay. When a speaker and a listener synchronizes, a normal conversation can extend endlessly. And to put a stop to it, sometimes you might need some external intervention. Hello, external intervention. ねえ、もうおしゃべりは終わった？まだ寝ないのTo Seilei's lips, the other Seilei expressed the emotions she had suppressed for a long time. After her exclamation, the two of them fell into silence. ブローニャお姉ちゃん、もう遅い時間だね。明日は他の用事があるから今日はここまでにしよう。ええ、ゲームの話題になるとつい話しすぎてしまいます。明日も任務があるんですよね。早く休んでください。それじゃあ切るね。ええ、おやすみなさい、ゼーレ。おやすみ、ブローニャお姉ちゃん。After hanging up, the girl laid back on the bed and closed her eyes. She inhaled a deep breath and slowly exhaled, resting for a while in that position. When she had recovered to a more stable state, she carefully called out to her other self in her heart. ゼーレ、いるDilemma Dreamland? ごめんね。 I 今 don't 日はあん remember まり that 話しかけてなくて。ゼ skin. That's the skin, right? ーレ、もう眠いの？だったら邪魔しないでおくね。眠いなんて勝手に決めつけないでちょうだい。あなたが元気ならもちろん付き合うわ。でも明 I 日 don't remember. スーサナやクーに寝坊したところを見られても私のせいじゃないわよ。 Yeah. Oh ゼ no, ー I レな don't らきっと remember. 起こしてくれるって信じて Guess る I'll の。 have to go back to それ that and は take ど a うか look. しら。
もし彼女たちにあなたの寝言を聞かせてあげたいって言ったらどうする？例えばブローニャお姉ちゃんと一緒に海に行きたい。それとパフェ大盛り6人分 Wolfstone, 食べたい。 okay. そんなこと言ってない。全部聞こえてたわよ。あなたが寝てなかったら録音してあげたいから。 Yeah, I don't remember all of the Bronya あなたが battle 寝てるの suits. になんでそうしなかったのかしら。私ってば I definitely don't remember. I know she had a lot of them. I feel like she had a lot of them, a lot more than the other ones. For some reason. そんなことないわ。あなたがずっと寝言を言ってるからその一部が直接私の Oh, 耳 it was に in 入ってき GGC ちゃっ as たの well? よ。 Oh. 今日私とブローニャお姉ちゃんがおしゃべりしてた時みたいに。そうよ。あなたたちが寝なくちゃいけない時間におしゃべりしてるから長いし声も大きいしこのままだとノイローゼになっちゃうわ。ごめんゼーレ。これからは他の人とおしゃべりする時間を控えめにするね。あなたがちゃんと休めるように。でも寝言のことだけは私じゃどうにもできないからこの件が終わったら病院に行ってくるよ。お医者さんが出してくれる薬を飲めば。ちょっと何を言ってるの？昼間の名探偵のようなゼーレはどこへ行ったのよ。それともからかってるのがわからないの？別にそう頻繁に寝言を言ってるわけじゃないわ。月に1回か2回程度よ。あのおバカさんたちやお姉 It's 様 good と to の see おしゃ that べり she's も doing well, 邪 yeah. 魔に思ってなんかいないし。ただ Definitely. あなたが疲れすぎてるから早く休んでほしいと思ってそんなことを言ったのよ。もうなんでこんな時に限っておバカさんなの？そうだったんだ。1ヶ月に1回か2回しか寝言を言ってないのにゼーレに聞こえてたってことはつまり毎日。その話題どこが面白いの？さっさと飛ばして別の話をして早く寝ましょう。わかった。今日はいろんなことをしてたみたいね。昼間はあんまり気づいてなかったけど今思えば確かにちょっとすごかったかも。そうよ。ニューアトラにいた頃と比べたらだいぶ進歩したじゃない。この任務が終わったらもしくはメイと一緒にしばらく訓練したらあなたが思い描いた理想通りの一人前の自分になれると思うわよ。Momo, thank you for the hydrate redeem and the posture check. Thank you. I am sitting up straight. Although I am starting to feel like the fatigue from being. Oh my goodness! Thank you for the critical redeem. I'm starting to feel the fatigue from being out all day and all of yesterday too. Oh my goodness. 見守るだけじゃ足りない。あなたのアドバイスや助けも必要だよ。だって私がなりたかった一人前の自分はあなたのことなんだから。ゼレ、何バカなことを言ってるの？さっきはブローニャお姉ちゃんみたいに一人前になりたいって言ってたくせにブローニャお姉ちゃんみたいに一人前になりたいと。Thank you for the I would like to get some rest, but I would love to like finish at least this chapter. Because I feel like this chapter is like really self-contained. Because at least I can't figure out what direction it's trying to go in. And how, and like, you know. So I was hoping to at least get to the end of this chapter. I don't know what part I'm on still though. I feel like this part has been going on for a really long time. Thank you for the lurk, Gogeta. And sorry, Momo. Thank you for the lurk. Thank you both for stopping by too. もう一度姿を見せたら殴っちゃう？殴るかどうかは別として私たちの力をちゃんと分からせてあげないと。Oh no. We still have a thing again. Oh, really? あなたの言う通りにするね。Really? 彼女に私たちの力を教えてあ Chapters げな are きゃ。 long? Ooh, okay. 言うのはもうやめて。早く寝なさい。
そうだね。 Yeah, I think I've been on this chapter for like 2.5 hours こ now. の子は一体 Took me like 成 an 長 hour した to の do かしてないのかどっち the なの other stuff. でももし本当にその日が来たらまあいいわ長年一緒にいるんだし悲しくなるのも当然でしょ Where are we? We're on 36.7 out of. Oh no. The next morning, Sailor was awoken by the notification from her communicator. She quickly woke Susanna, who was in the room next door. おはよう、ゼーレ、スーサナ。長空士の現地時間は。ああ、早くに起こしてしまってすまない。でもその代わりにとてもいい知らせを用意したのよ。大丈夫です The first 真の few バル chapters トに寝 didn't 不足 feel なんかに that 負けま long. せん無謀者に関する情報を入手したんですかそうだ。それに、ゼーレの予測も実証できた。もしかしてあの声は聞き間違いなんかじゃなかった。 Okay, yeah, fair. 声の主はまさにヨルムンガンドの幹部ハイヘビだったの。つまり彼は生き残った個体の Yeah, 一人。 I think the biggest problem is 僕たちは there was 君と so スーサナが長空士で取得した my サンプル university と offered 特に to take us 無謀 somewhere 者 for が奪おう food とした製 and they 薬 would 会 pay 社の for 関 it. 連製品を But 分析 because that would make me late for stream, I didn't go with them and like I chose to come home by myself, so I didn't have dinner 記録にあるハイヘビの so 体 that I に could stream. つまり I didn't want to order anything because it was pouring rain outside. I didn't want to make a driver like deliver something to me ハイヘビの in 新 pouring しい rain. 体を一つ作ることができるんだ。こ I れは feel like 偶 that's 然なん bad かじゃ form. ない。でももしハイヘビが That's the problem. 彼 I らの一員 because だ I've とした been ら out all week. どうして I 手間を haven't か had け the てま chance で to get もう一人 groceries のハイヘ either. ビを作り出そうとして Like るん we でしょう like we've all been eating out 元の体が欠損してて all 予 week 備用の部 because 品が必要とか because of the research project that we were でも working on. こん So なに派手に動いてまで there 全 just has 身の not 部 been 品を集め time. る必要があるんでしょうかもしすでに全身がボロボロなら襲撃にも参 Not 加 a でき bread ませんよ person. 確かに I スーサナ I さんの prefer 言う rice. 通りだね以前メイたちから報告された話によると、 Which rice is very inconvenient when you don't have a rice で cooker. もだからこそ And like it's not like I fly I bring a rice cooker with me on the plane. Imagine like you're like on the TSA line or something and there's like this lady with a rice cooker standing next to you like you like look at her and be like, well, why the heck does she have a rice cooker with her? What's going 一 on? つ目の共通点に過ぎない。その他にそれらの擬態にはトップレベルの技術が That's 使われている true. という共 I 通 prefer 点が not to microwave packet rice, but リ that's アル true. に限りなく近いんだ。リアルに近いですかああ、義肢や人工器官などのパーツをできるだけ人間が So they were stringing those prosthetics together like もっと詳しく教えてあげる。そうね。例えるなら歩くためだけに作られたシンプルな義足は炭素繊維の管と足の代わりになる板をつなげたものよ。そういった義肢は使用者の四肢の能力をある程度回復させられるけど、炭素繊維の管は人間のふくらはぎじゃない that's true, yeah. 板も本物の両 I 足 guess. と I 違う don't し know. 見た目だけじゃないわ。義肢は本物の触覚を持たない。神経の間のシグナル伝達がないから切断されたり壊されたりしても使用者は痛みを感じないの。あれそれっていいことじゃないんですかもちろん多くの手間を省けるしコストも削減できる。だが最近ある需要が高まってきているんだ。多くの障害者は本物の体に近い義肢を望んでいる。本物の皮膚が欲しい。痛みと温度を感じたい。本物の血が流れていればいいの。 Well, yeah, 人 that 間と makes そっく sense, りな right? 体 If が you 欲し lose い a と part of you want to feel like, you know, you regained a part of リ yourself アル that you に限 lost. りなく近いパーツなんですねああ、簡単に言えば機能だけではな I く can cook. 見た目も使用者の感覚も I don't have 本物 cooking の四肢や utensils, 器官と似ている。 and ひいては that's a 全く同じものの that's a こと huge だ。 disadvantage of 無 like 謀者の flying. ハイヘビは I just そう don't いった擬態 like を探して you're る not ん going で to すね bring pots and pans and like cookware with you on a plane, right? Or like in your or like in your checked luggage or your carry-ons. 被害を受けた医療 Like 系 that's の会社 weird, で right? 新庄製薬って名 Isn't 前 that のとこ weird? ろがあるでしょ。この会社 To は to like fly with cooking utensils? 名前 Yeah. を聞けばわかると思うけど、悪名高い上条製薬と表に出せない関係があるのよ。そして
大崩壊の前までずっと擬態を研究開発してきた大 I 企 don't 業 know. の I 一 would つだ。 I would feel very weird and awkward and judged if I brought cookware with me on a flight. そのため That's why I に don't. 新庄製薬の関連組織を再び襲うつもりなんでしょうか。 Maybe it's just me. Maybe it's just 必要 a とす me る擬態 thing. リストをまとめてみたところ、現段階ではまだ2つの部品が足りないようだ。それは新庄製薬でしか作れない。新庄製薬はセキュリティがしっかりしている大企業だ。無謀者の騒動が終わるまで価値の高い製品を再び無防備な環境に置くことはないだろう。おそらく最も妥当なやり方を選び、製品を本社の中心エリアに移動させるはずだ。ということは無謀者の次のターゲットは新庄製薬の本社の可能性が高そうですね。そうよ。だから私たちは先に待ち伏せして向こうがやってくるのを待ってればいいってわけ。わかりました。ではゼーレさんと一緒に直ちに新庄製薬の本社に向かいます。そこの担当者に目的を説明すれば待ち伏せを認めてくれるはずですよね。あんまり期待しない方がいいわよ。新庄製薬みたいなグレーな会社は外部の人間を懐に入れたがらないから、こっちが助けようとしててもね。だったらこっそり潜入するか強引な手段を取るしかないんですね。まあそういうこと。深夜まで働いた成果を無駄にしないでよ。 The red-haired professor pointed to herself with her thumb 行こう、スーサナさん。新 before 庄製 hanging 薬。up. はい、今度こそ無謀者を逃がしませんよ。ここが Oh, they're using the Heliopolis. Assets, that's funny. 人がうろついているなんて物々しい。これって本当に新庄製薬の警備用機構なのかな。よく見てみたらこれは無謀者が使ってた機構と同じタイプじゃないですか。まさか。急いで中に入ってみよう。 Can I like? Nice. Okay. It's a part of. Wait, it's a part of here. I mean, I guess, yeah, but it's supposed to be Neapolis right now, right? Neapolis Pharmaceutical, not Heliopolis Life Sciences. It is funny because like because like we did mention earlier that they had like a similar name and stuff. I just found it funny more than anything else. やっぱり変な感じがする。武装機構しか見かけない。それにあの機構たち、タイプも装備もどう見ても無謀者の武装です。ここ It could は just be similar, す yeah. でに無 It 謀 could 者 just に be 占拠 similar. されちゃってるのかも。遅かったんでしょうか。まずいですね。もう擬態を手に入れて逃げてしまったのかもしれません。焦らないで。まだだと思う。そうじゃなきゃ機構たちを残して新庄製薬を完全包囲する必要なんてないよね。彼はこのビルのどこかにいるはずだよ。倉庫や研究室に行くまでの通路に彼が残していった痕跡がないか急いで探そう。はい。Let's see. ゼーレさん、 It almost feels like このエレベータ between ー their は地下研究 interactions 所に繋がってると書いてあります。 like Susanna's like Susanna represents like the inexperienced oh, what the どう heck? やら近づいて欲しくない人 And もい like る like how す inexperienced ごくわかりやすいね。like Kiana was back in the day, and Seele is like the character that grew out of part 1, right? Almost like what am I trying to say here? It's like they're passing the torch almost. This is more reused. Oh. But yeah, it's almost like in terms of their interactions, it's like Seele is passing the torch. She's passing on all the experience and like the mission experience she's gained from part 1 to Susanna, because Susanna only started playing like a major role towards the end of part 1, right? Starting when we meet her in Kholistan as like just like a regular like foot soldier.
Yeah, as just like a regular foot soldier, right? And then like when she was sent to the deep, and we found out that she was very capable as just like an individual. And she is very capable. She's very capable. She's very hardworking, but she lacks like the experience to stay calm and analyze the situation. And that's what Sele is making up for, and almost like showing her like kind of like on the job experience, how to like stay calm in a situation, and how to analyze and how to complete the mission effectively. これが新庄製薬の地下研究所。あっちの培養層に入ってるのはただの人工器官ですよね。I wonder if we didn't go to Mars, I wonder if Susanna would have been like the star of the show in part 2. Yeah, Susanna is also Susanna, yeah. The wide elevator descended steadily and finally came to a slow stop. The elevator doors opened silently, revealing the scene before their eyes. 待って、スーサナさん。私たちの他に誰かがいるみたい。気配を感じるの。Sailor was right, and the person she felt had no intentions of hiding himself. Hello, Grey Serpent. Yeah, see how panicked she is? And like, Sailor has to be like, it's okay. It's okay. No need to freak out. Okay, yeah. Anything is possible. You're right. They could not see the expression of the masked man. He did not speak, but merely tilted his head as he observed the two girls with slight interest. A seemingly effective red light flashed through his prosthetic eye. セールさん、どうして彼は黙ってるんですか？もしかしたら私たちが先に喋るのを待ってるのかもしれない。なら私から聞きます。ちょっとそこにいるハイヘビー。私たちは長空士に派遣された天命の特別捜査隊です。Grey Serpent あなたは thing? 近頃長空士で悪事を働いている無謀者のリーダーですね。否定しようとしても無駄です。あなたは現行犯ですから。直ちに抵抗をやめ、私たちと共に来なさい。ゼーレさん、全然反応がありませんが。まさか彼もプログラム通りに動く人造人間なの？じゃあもう少し近づいてみますか？でも気をつけて。Before she could finish, the Grey Serpent shook his body and made a strange clicking sound. Before the two girls' bewildered eyes, the Grey Serpent's head fell out and landed on his hands in front of his waist. What? やはり機械の体でポップダンスを踊ってもそういったリアクションしか得られないか。その頭は。 Before they realized, the Grey Serpent's head has reattached normally on his shoulders. It was done so quickly, as if that chilling scene had never happened at all. そうですよね。よく考えたら人造人間なんですから、頭部が外せても珍しくはありません。それにようやく喋る気になったんですね。すまない。今までの沈黙は傲慢や軽蔑ではなくパフォーマンスの一部だ。What? パフォーマンス？そうだ。 What are you trying to わかりやすく言うと雰囲気作りさ。口を開かなければ私のミステリアスな雰囲気はどんどん強くなる。好奇心がそのミステリアスな誘 He's being very 惑に poetic 負け right た now. 時 I guess. No, not poetic. That's the wrong word. その瞬間こそが今の技を披露する絶好のタイミングだ。どうだい？びっくりしただろう？セーレさん、そいつはとても変な人みたいです。変なのか？私が？いや、私はごく普通で一般的な人間だ。 I've never really been into theater. I try to like act and ham things up on stream. Little behind the scenes a comment there. But yeah, I've never like done theater stuff before. So like everything, a lot of things, like whenever something's even slightly over exaggerated, I'm like, what's with the theatrics? I guess I just don't know better. 北アメリカのあるオーディションで
マジシャン兼ダンサーが身体能力と服を利用して披露してみせたんだ。肩の上にあった彼の頭は腰に近い位置まで落ちた。正直に言うと、その瞬間を目にした時、私は言葉にできないほど感服したよ。私はすぐに真似し始めた。そして1時間も経たないうちに彼よりも完璧に再現できるようになった。彼と Yeah, は I 違 tried い、 to 私の頭は本当に落ちていたが、しかし誰も拍手 Yeah, I してくれ take なかったんだ。when I like say I ham things up, I mean like I take something that's genuine, but like I どうしてだろうか。 overreact to it. あのダンサーは雷鳴のよう For な effect. 拍手をもらっていたのに、その理由を探ってたど Underlying り it, it 着いたのは is a genuine is 人の something 肉体 genuine, を持 but っているものこそが yeah. 本物の人間という答えだった。本物の人間だけが意味と価値を持つ。 I feel like this 食材 is をどれほどきれいに切ったとしても誰も機械を褒めたりしない。しかし包丁 I さばきの understand 技 his 術が優れ obsession ている料 though. 理 I 人 understand は what he's saying. 人々に称賛され芸術家と言われる。そういう例はま I だ think まだある。 in terms of understanding things, I'm very serious. I tend to take things seriously, but like I tend to present 100m 競 myself 争の優勝者なら uh 子供ですら直して like only on stream though. I tend to present myself as as less serious 本物 than の I 人 am in 間 terms だ of けが personality. 意味と価値を持つ。意味と価値を手に入れたければ本物の人間になるしかない。なるほど。自分のスペアにしたかったわけじゃなくて、本物の人間になりたかったから擬態を奪ったんですね。君はとても聡いな。天命の特別総裁。過去の私は君の名前を知っていたはずだが、1904の偉大な祝福を受けてより人間らしくなった私は覚えていない。だが誕生した形を選ぶことはできないが、 Oh, okay. なりたい姿は選べ。 I see. ハイヘビさん、夢を追う中で何かを忘れてませんか？窃盗、放火、強盗、危険武装の不法所持、公共財産の破壊、暴力行為。そんなに本物の人間になりたいなら、常識的な人間のように犯した罪を償ってください。 I can appreciate them. But 残念ながら let's see, Sayla and Susanna exchanged eye contact in unison and carefully surrounded Grey Serpent from both sides. 適応することはできない。 Wow, that technicality. Well, I'm not a real human yet. 道徳意識をうまく利用することも時に人間が生きていくのに必要な武器の一つだ。というよりそうした方がより普通な人間になれると思わないか？私、気づきました。こいつの話は理にかなっているように聞こえますが、実は全部デタラメです。もう彼を捕まえよう、スーサナさん。Oh, hello. セーレと一緒に戦って。Oh my god! Please! You feel like Jigsaw's attention should be elsewhere. I'm not sure what do you mean by attention being elsewhere? I feel like sending two people to investigate this is investigate what seems like an isolated incident is like an on par response for the
for the abilities of the people they sent, and for the scale of the situation right now. So I'm not quite sure what you mean by 通りまし that. た。案外しつこかったですね。彼はもう手持ちの分を使い切ったみたい。 In the rather cramped underground lab, mechanical limbs and fragmented parts were scattered all over the floor. Has made them have to investigate. I mean, they set up a whole blockade, right? They lost contact with an entire city, technically. Gray Serpent casually sat on a railing by the side, no longer summoning new weapons. He raised his head slightly, as if everything that had happened around him did not matter. こんなに長く戦ったのに誰も助けに来ないなんて。あなたは本当に無謀者の中心メンバーなんですか？ In terms of priorities? Gray Serpent laughed softly upon hearing that, sounding rather delighted. I mean, yeah, I wonder, like, if it's not related to, like, Honkai or the, I mean, yeah. Yeah, it's a small, yeah, it's pretty small. I think, yeah, in terms of, like, the old Shiksal, right? I don't think Otto would see any value in helping lift a blockade in Nagazora. Like, if Otto were still leading the situation, he'd be like, this does not align, like, helping them does not align with my goals in any way, so I'm just gonna ignore it. Which, again, like, that's the difference, right? It's a more, this kind of response, at least sending someone to investigate is a more humanistic response. And it paints Shiksal's PR in a better light than, and makes them seem good in the eyes of the average person, which is important. Yeah. In the grand scheme of things, it's all about scale when you think about how important something is. スーサナさん、多分そもそも他の無謀者のメンバーなんてい Yeah, ないん they're だ all と just 思う。長 the 空士に robots, 入っ right? てから、私たちが戦った相手は武装機構とロボットだけだった。彼以外に生きてる無謀者のメンバーは見かけてない。そして調査中に彼以外の無謀者メンバーの顔や見た目の目撃情報は何一つ入手できていないよね。それと無謀者の目的がハイヘビに必要な擬態を奪うことだったら、組織の中で彼の地位はかなり高いはず。でも彼は常に前線にいた。しかもたった一人で。それは確かに辻褄が合いませんね。だから無謀者っていうのは人々の目をごまかすための手段でしかないんだと思う。最初から無謀者はあなた一人だけの組織なんですよね。ということはメンバーが数百人いるという宣言も、あちこちに現れた機構も、トンネル封鎖とかも全部、Like an obsession, right? 無謀者が実在するように見せるための偽装なの。 the 最 idea 初から of 私たちの敵は what 目 a の前に human い should るこの be. ハイヘビだけ。たった一人だけだったの。そういう巨大な組織をでっち上げれば、私を捜索しようとする人々の目をくらませて本当の目的を隠せると思っていたんだが、まさか鋭い洞察力を持つ観客の前で全ては拙い演技だったと思い知らされるとはな。あなたは一体どうしてそんなに人間の体にこだわってるんですか？ Gray Serpent raised his body slightly. His prosthetic eye looked behind Sele as if he was looking through the wall into a distance. 君たちが私の名前を知っているなら、私がハイヘビがどういう存在なのかも知っているだろう。あなたたちはヨルムンガンドが作った人造人間で、正確には個体差があるけど、同じ材質 Yeah, の体を actually, 持ち、 yeah. ハイヘビネットワークで記憶や意 The 識を one that 共有 looked して like るん he ですよ was ね。 made of imaginary, the same stuff as imaginary constructs, right? The golden one? しかし君たちが今まで接触、も It's しくは kind of the 聞いたこと opposite. があるハイ And ヘ like, ビは完全体だろ。完全 I 体。 guess, 言い方を変えよう。 I guess it goes to show the wide range of 精神面、 personalities that the 生物 Gray 意識 Serpents have. 好みはいろいろあれど、 In a そのハイ sense, ヘビ like, たちは
完全な They 人 could 格を be 持ってい considered た a species almost, そうだね。 right? まさ Which か would put them close そうじゃないハ to イヘビも a いるんですか living organism. 当然だ。 And especially like 君 since たちの前に weren't 一人 they いるだろう。 originally weren't the Grey Serpents initially created to as prototypes of Klein after Klein died? 欠陥品だった。 So like 全てのハイヘビに it's almost like 完全で確固たる人格が誕生す naturally るわ like けではない。 they like kind of evolved into 熱 their 性 own 製法 thing. のランダム性ゆえ約3割のハイヘビは不完全な心しか持てずロボットのようになる。そんなことがあるんですか？ That was discussed in the 知らなく Elysian て realm 当然 in だ。 in the Mobius chapter, right? 私たちには Second part 自 of 発的に Elysian 行動 realm. する能力などほぼなく Trying to remember where 外 exactly. の世界と接触することもできない。それでもヨルムンガンドは私たちを Yeah, 諦 something め like な that, かっ right? た。私たちは日の光すら見えない地下工房に収容されハイヘビネットワークを通じて記憶を吸収し不完全な人格を最適化あるいは修復していた。私たちはいつか完全体のハイヘビになれると聞いたが皮肉なことにハイヘビネットワーク自体がなくなってしまったんですね。そうだ。完全体のハイヘビたちにとってそれは自由と解放を意味したが私たちにとっては To find the next 腹 path. の中の Yeah. 胎児に But I remember 栄養を与える explicitly for へ Grey その緒を Serpent, 切られ like たようなものだ it was like a prototype, right? じゃあ And then あなた it は was どうやっ originally て生き残って intended to 完 be 全な人 discarded 格を手に入 until れたんですか？ Mobius realized that it 少し had 運が a 良かっただけだ。 had a 目 will 覚 to めた live, 時に私が目にした光景 right? It は was like in the scrap 地 heap 獄 and と like 大して変 trying わらな to かった。 crawl 周りにあ out っ as た if の it はよく wanted 知っているから to だ。 continue its 私 life. と同じ手足、同じ仮面、同じ目を持っていた。すぐに何があったのかを理解した。ネットワークはもう存在しない。周りにいる同胞たちは目覚めるチャンスを永遠に失ったのだと。そうだ。私はただ運よくネットワークが消える前に完全な意識を手にしただけなのだ。生気のない彼らの体をたどって這い上がった時、私はこれからの人生を確信した。私の望みは私の魂に本物の肉体を与え本当の意味で心を背負える神 It 殿を does. 探す。 Yeah, I have. It is echoing like the birth of the first Grey Serpent. ベタベタとした気持ちの悪い感覚をもう At 二 least 度 like と思い出せないように since you know since I was talking about that stuff and then So looking at the text, like wait a 人間 minute, の体にこだわっている literally crawling out of the scrap heap, like hello. そう ハイヘ Oh ビ my god, that went by so あな fast. たの What? 境遇には登 He 場しま paused すし occasionally while he その spoke, 固い意志 as に if trying to 敬意を remember the 払います。 conversation, and he correctly called out the other's name. でもその考えには賛同できません。たとえ人間の体や機械に心がなかったとしてもそれは一つの命の形です。そう One いっ of た the ものを yeah, one of the 価 last, 値の but ない it's like 存在 echoing だと the 認めるつもり first. はありません。 Almost like a self-contained samsara is what I'm trying to go for. 君にも自身 Right? の物語がある。 All the Grey Serpents were それゆえに annihilated except for him, 私の but 信仰とは now 全 he's く starting 違うものを over 信 from じ where て the いる first one started. しかし as the last of 残念 those ながら Grey もう Serpents. 時間だ。本音を言うと君の物語を聞いて I やって think も that's 構 such a わ cool ないが parallel. 今 I は don't そうしている場合ではない。 Suddenly, the Grey Serpent swayed and his head fell off again. But this time, it did not fall to his waist, but rolled straight onto the ground. まずい、偽物です。 He talked about the complete and incomplete personas. Yeah. And how they were being synchronized with the network and being developed. It's almost like to be honest, it's like they were learning from each other almost, right? Like imagine like a classroom of Grey Serpents learning from the network. I think similar there was a similar concept in like Nier Automata, I think, with the with like the machine life forms and how they learned from the network set up by Adam and Eve.
Yeah. It's like, I see parallels between the Gray Serpent Network and that. Just like parallels though. It's like, just like comparing and contrasting. 正解だ。No worries. Ooh, that flash of red light. 床にあったパーツが集まってハイヘビになりました。急いで捕まえよう。では、また。 The Gray Serpent's real body agilely climbed into the vent next to him, and the sounds of explosions followed soon after. Seele and Susanna rushed forward, but found that the vent had been firmly blocked by rubble and debris. 別の道から追いかけよう。急いで。どうだった？見つ What けら an れた？ escape plan! Just like, oh yeah, let me just like make body parts fly into a new body and bye. Do I want him to achieve his goal? Difficult question. I feel like so this is a personal opinion, but I believe that the shape of the soul is dependent on the shape of the container. If Gray Serpent gets a different container, right? Gets a human body, I think that it will shape his personality and his soul into something different than what it is now. And I'm not sure if attaining a fully human body would allow him to keep the same perspectives. In other words, it would almost be like he's reincarnated as a different person. In which case, that dissonance between the personality, the soul and its container would effectively mean that the old Gray Serpent dies and a new one is born. Sure, they'll have the same memories, but their interpretations of those memories and their interpretations of their own goals, aspirations, and the views others have of him would be different because of the container, right? So in a sense, I want him to experience what it's like to be human, but in another sense, I also don't want him to lose himself in that process, because I feel like both the means to get to a human body and the ends of achieving a human body are important to him. And through that achievement of attaining a human body, I feel like his soul, his personality would change when his goal is achieved. So that's why it's difficult for me to definitively say, oh yeah, I want him to achieve his goal, or oh heck no, I don't want him to achieve his goal, right? Because I don't know how he will change as an entity as a result of it. Let's see. The two looked at each other with a helpless expression. Suddenly, it seemed like Susanna had thought of something. Okay, what he does next, right? Yeah, what he does next would be very, very interesting to see. でも彼は蒸発したかのように消えました。もしかして今と同じ手を使ったんじゃないですか？それって、誰もいない倉庫にあったのは適当に置かれた箱と地面に転がったパーツだけだった。Oh, I get it. それがハイヘビなんじゃないでしょうか。さっきみたいに自分を細かく分解してすぐに別の場所に He's playing possum. That's such an interesting trick, 彼は倉庫の right? 中にいて、私たちが去るのを待ってからさっきみたいに元の姿に戻って現場から離れた。あいつ
同じ技で2度も騙して2度も私たちの前から逃げたってことですよね。Need to stretch my neck a bit. Susanna and Sele looked at each other again. This time, both of them showed a bitter smile. Their exhaustion was beginning to surface slowly, like shells left behind by receding sea waves. Of course, aside from that, a clear passage could be seen on the beach, but who knew if this narrow path would lead to somewhere ominous? To solve this case in Nagazora, they continued to hurry about. Ooh. Oh, nice. Am I... There's 5 sections left. I don't know if my body can keep up with this, because I am very tired from being out all day. I don't know if this is a good place to end. You think it's a good stopping point? I trust your experience with the story. How many chapters are there? 36, 37, 38. What's chapter 39? Why does it go from 38 to 40, 41? That's weird. I mean, I don't think, I think my body is going to be very mad at me tomorrow if I don't get sleep right now. You know what I mean? No, you see, 36 to 38, right? And then 40 to 41. Where's chapter 39? There's no chapter 39 in between 38 and 40. A sleeping bag? I don't know. I mean, I'm also worried that I'm going to like fall asleep on stream. And that's like, uh-oh. Oh, I see. Okay, so it just doesn't preview it. Alright. Well, I suppose we can end here. I'm very tired. I've been out and about all day. I had to give a presentation on Friday. I had to give a presentation on today. I'm tired. I'm sorry, guys. Oh my goodness. Thank you so much for stopping by, though. Next week. Ooh, how am I gonna handle next week? I think because I need to start Zenless, right? I think Friday is going to be Star Rail, and then Saturday is going to be Zen. Oh, but no, there's also Genshin. The summer event. I'm not 100% done with the summer event yet. I think Zenless can wait. Unless I like finish early. So what I'm going to do is I'm going to do Wuthering Waves the way I was doing it today, where I'll just do like one section on Friday, and I think I'll finish it up on Saturday, and I'll do like some stuff in Genshin and then finish up Wuthering Waves after Genshin, because I feel like it's just exploring in the summer event and that one weird random quest at the end. Ellen joke. I don't have Ellen. I lost my 50-50 on Ellen to Neko. But then the week after, you see that I'm going on vacation. I won't be streaming at all. So I guess Zenless is going to be delayed quite a bit. I know there's an event though. There's like a really short event, I think, that's ending in like a few days. So I'll do that next week as well. Yeah, okay, I think I have an idea for what to do next week. Awesome. Next week's schedule will be posted either when I wake up or on Monday. And then and yeah, thank you so much for coming, everyone. We should probably find someone where I can drop you off. Let me see if I can find someone to raid. Let's see who's on right now.
Mato's playing a rhythm game. It seems. Is this a rhythm game? Well, you can here, yeah. This looks like a rhythm game. Why don't you guys I'll send you guys off to enjoy some music at Mato's stream. Thank you so much for coming, everyone. If you stayed up, make sure you get some food, water, rest, whatever you need. And yeah. Thank you so much for coming, everyone. Remember, next week's schedule will probably be a bit of Zenless, a bit of Wuthering Waves, and the Star Rail, and Genshin, and, you know, pretty much everything. I don't know the exact order yet, but again, it'll be on Discord when I decide, and yeah. Thank you, everyone. Have a wonderful time at Mato's. She's playing a rhythm game. It's a Hatsune Miku Project Diva Mega Mix Plus. Be nice. Make sure you're nice to her, and I will see you next week. Bye, everyone. Thank you for coming. Bye.